the TRRC. I do hope that this would be taken very seriously. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Council. Can we continue now with our proceedings? You have the floor, please. Thank you very much, Mr. Chair. Welcome back, Mr. Ceesay. I do hope that you have enjoyed TRRC lunch. Mr. Ceesay, ñu la dalalat yaakaar naa ne bànneexoo nga ci añi TRRC bi. Waaw jërëjëf. Yes, thank you. Just before the break, we were talking about the arrest of Serigne Digal in 2002. Do you recall that? Balañ doon dem ci break bi ñu ngi doon wax mbiri arrest bi nga xam ne arrestoon nañ ko Serigne Digal ci atum 2002 noonu la. Waaw fàttaleku naa ko bu baax. Yes, I can remember that very well. But in fact, just before that time, we started talking about some of the practices of your sect which distinguished it from other sects. Wa bala loolu sax ñu ngi doon waxtaani mbiri ni nga xam ne noonu la seen tarixa bi dee jëfee ci wàlli doxalin diina ute ak yeneen tarixa yi du loolu la. Wow. Yes. And you came up with the information that amongst the allegations that were leveled against your group was the existence of a Kaaba in Kermot Ali. What you call a Kaaba in Kermot Ali. wax nga fi tamit ne ci tuuma yi nga xam ne bokkoon na ci leen na tuumaal bokk na ci ne dafa am Kaaba boo xam ne yéen a ko am foofu ca Kermot Ali. Dafa am yéen loo leen tuddee Kaaba mu nekk Kermot Ali. Just a correction. Yeah. Wow, loolu place boobu noonu ñun tuddeewuñ ko Kaaba ñoom xëy na ñu dee tuumaal ñoo ko tuddee Kaaba. That place, we didn't name it the Kaaba. Those who are saying it maybe they gave that name to the place and called it the Kaaba. Waaw ñun Hisnul Mubarak la ñoo wax foofu muy barabi ñaaneekaay la. We called it Hisnul Mubarak. It is a place where somebody goes to ask for blessings. Okay. Thank you very much. And in fact, we also discussed some of the accusations or allegations that were leveled against your sect. wax nañ fi tamit yenn ci tuuma yi nga xam ne ñu ngi ko jël di ko teg li nga xam ne moo di seen tarixa bi. Wow. Yes. You also talked about the fact that Serigne Digal met with the Supreme Islamic Council during the period of his arrest. wax nga fi tamit ne Serigne Digal dajee na ak ñi nga xam ne ñoo di waa Supreme Islamic Council ci jamono ji nga xam ne ñu ngi ko arrestoon. Wow. Yes. I have here with me a newspaper of the Daily Observer, an article written by Siddiq Asemota about the activities of your sect. It was published on Thursday, 31st October 2002. Amang fi amit li nga xam ne moo di kayiti xibaar boo xam ne moo di Daily Observer ki nga xam ne moo ko binda nag ñu ngi ko wax Siddiq Asemota ñu ngi ko bindoon bési fanweeri fan ak benn ci weeri October atum 2002. I have sent it for the chairman to take a look at it. The chairman and the commissioners to take a look at it. Yónnee naa ko nag ki nga xam ne mooy chairman bi ak commissioner yi pour ñu seet ko.
Could you take it to the witness, please? Could you kindly take a look at the document? You would agree with me that that is a newspaper. Mun nga seet kayit boobu ci sa kanam ne di nga ànd ak man nag ne kayiti xibaar la. Waaw. Yes. Of which paper? Kayiti Of which newspaper company? Ban mbootaay kayiti xibaar la. Daily Observer. Daily Observer. Could you tell us the date of publication? Ñu mun a wax bés bi nga xam ne ci lañ ko génnee. October 31st, 2002. 31st of October 2002. Could you tell us the headline of concern to us? Ñu mun a wax xët bu njëkk bi ci loolu nga xam ne moom lañ fa binda. It read, police arrest self-proclaimed God. Okay. Mu ne liñ fa binda mooy ne police yi jàpp nañ ko xam ne dafa ooyee boppam ne yàlla la. And who is that person that is being referred to in the article? Kooku nag kan la ki ñoo wax noonu mbiram ci kayit bi. Well, what he talked about inside, I would assume he's referring to Serigne Digal. Buñ seetee li nga xam ne moom la binda ci biir rey mun naa wax ne daal Serigne Digal lay wax. And this Serigne Digal would be the same Serigne Digal who is the head of your sect, correct? Te Serigne Digal bi moom mooy Serigne Digal bi nga xam ne moo jiite seen tarixa bi noonu la. Wow. Yes. In fact, you provided this newspaper to the commission, correct? Ndaxam sax kayiti xibaar bi yow yaa ko indi fii ci commission bi. Wow. Yes. Mr. Chair, we would ask to put it in evidence. It should be Exhibit 114 if admitted. Mr. Chair, ñu boole ko nag ci kayiti seede yi tuddee ko Exhibit 114. A request granted. Thank you, Mr. Chair. And in fact, Mr. Witness, the arrest of Serigne Digal that you're talking about is the same arrest that is mentioned in this newspaper, correct? Ndaxam seede bi arrest bi nga xam ne moom lañ arrest jàpp ko Serigne Digal mooy benn façon arrest bi nga xam ne moom lañ feeñal nii ci kayiti xibaar bi noonu la. Waaw loolu la waaw waaye ki binda xibaar bi nit la koo xam ne comme ñi fi jaar nit ñu tuumalee moom tam headlines am bi noonu la ñu weere ndax Serigne Digal moom waxut kenn ne moom mooy yàlla. Yes, that's the same thing. But the person who wrote this article, what he said here is different from our view, because he said that the man arrested is calling himself God, and we are not. We didn't claim that. Okay. Could you read the article slowly? Ding ñu ko mën a jàngal liñ fa binda ndanka ndanka. Wow. So that it can be interpreted. Ko defee ñu mun koo làppatoo. Go ahead. It read, one Serigne Modou Abib Sekka, aka Ndigal from Kermode Ali. Liñ fa binda mooy kenn Serigne Abib Sekka ñuy koy ooyee Ndigal dëkk ci dëkk bu ñoo wax Kermode Ali. In Upper Salem has been arrested and detained at the Serious Crime Unit. Moom nag jàpp nañ ko taaj nañ ko benn béréb ci béréb bi ñoo wax Serious Crime Unit. At the police headquarters in Banjul. Ci makaani police bi nga xam ne moo nekk ci Banjul. He was alleged to have proclaimed himself as God. Liñ ko tuumaal mooy ne moom dafa ooyee boppam ne yàlla la. And had a large following in the Central River Division and some parts of the Combos. Te am na taalibe yu bari yoo xam ne ñu ngi ko toppa nag nekk ci Central River Division tundi Janjambure ak it fii ci boori Kombo gi. Serigne Sekka was arrested recently by Police Commissioner Tatin Baji. Serigne Sekka mi bu yàggut Police Commissioner Tatin Baji moo ko dem jàppa. And 34 paramilitary officers in his compound in Upper Salem. Ànd nag ak fanweer ak ñeneenti paramilitaire yoo xam ne ñu ngi ko jàppee ji ci kiram boobu ci Upper Salem. The self-proclaimed God was also alleged to have built a Kaaba in his compound. Ki nga xam ne nii mooy ooyee boppam ne moom yàlla la tabax nay tamit Kaaba ci kiram. And claimed that the well in his compound contained the holy water of Samsam. Te mu ngi oote tamit ne teen booba nga xam ne moo nekk ca kiram ndoxi Samsam moo fa nekk. He was further alleged to have reduced the 5 daily prayers.
tuumaal nañ ko ni tamit ne waxtu yu juróom daf ko wàññi julli waxtu yu juróom. The Fajr and Isha prayer he reduced to 1 raka. Fajar ak gee daf ko wàññi def ko benn raka. And the rest to 2 rakas each. yeneen waxtu yi ci desit mu wàññi ko def ko bu nekk ñaari raka. He was alleged to have started writing his own Quran. tuumaal nañ koy tamit ne dafa commencé di bind alxuraani boppam. Because he claimed that the Holy Quran had errors, it should read. Had errors, yeah. ndaxte moom li mu wax mooy ne alxuraan bi ci boppam sax dafa am ay njuumte yu ci nekk. While in detention, jamono biñ ko jëlee nag teg ko benn béréb. a meeting was arranged for Ceesay and some members of the Supreme Islamic Council. oote woon nañ nag ndaje boo xam ne moom Serigne Seck moomu dina mun a bokk jataay ak waa Supreme Islamic Council. Meanwhile, the police confirmed that his vehicles were plying the roads. ben tey tamit wone nañ ne moto mi mu ngi doon daw ci yoon bi. Without license and insurance policies. te amuñ licence amuñ insurance. Until he was convicted and fined to pay $3,000. ba jamono bi nga xamee nag ne lu waa daan na ko ñu alamaan ko pour mu fay fan $3,000. Ceesay was also alleged to have been selling his surname to his followers. Serigne Seck wax nañ ne santaam bi moom daf koy jaay taalibeem yi. However, the said self-proclaimed God had earlier been detained at the NIA. ben tey tamit kooku nga xam ne mooy oote ne moom yàlla la jàppoon nañ ko ci NIA. Before he was taken to the Serious Crime Unit. balaa ñu ko yóbbu ci béréb bi ñoo wax Serious Crime Unit. At the police headquarters, where he is presently helping the police in their investigation. ci makkaani police bi nga xam ne nag foofa la nekk di dimbali police yi ci gëstu yi ñoo def. waaw foofu la jeex. Thank you very much, Mr. Witness. You're welcome. jërëjëf seede bi. You would agree that these are very serious allegations or accusations against your sect. li nga ànd ak man ne yii nag ay tuuma yu doy waar la yoo xam ne ñu ngi ko jël teg ko seen tarixa bi. xam naa ko bu baax loolu lañ nekk di dundee. Yes, I know that. That's how we are living. Did Serigne Digal ever claim to be God, as far as you know? yow ci sa wàlli xam-xam ndax Serigne Digal mus naa oote ne moom yàlla la. waa léegi ndawal yàlla moom du mun a doon yàlla te Serigne Digal musuta toog kenn dégg ko mu ne man maa yàlla. Well, somebody created by Allah should never have proclaimed to be Allah. And I've never heard him claim to be Allah. ndax ni kon du wax ne moom ndawal yàlla la. He would not have said that he was a creation of Allah. waaye ba tey mu bokkaat rek si tuumal yi ñëw tuumal. But it is part of the allegations leveled against us. bi ñoo bind newspaper boobu ñun nekkuñ fa. When they were writing this paper, we were not present. laajuñ ñu kon dafa am ku ko waxaat rek mu binda. They never asked us to. Maybe he asked somebody who was giving him this information and he was writing. And how about this issue of the Kaaba? Did he build anything in his compound or in Kermot Ali that is referred to as Kaaba by either you, him, or any member of your sect? léegi naka mbiri Kaaba gi nag ndax tabax nañ dara ci këram wala foofu ci kër Mod Ali loo xam ne ñu ngi ko ooyee Kaaba moom mu di ko ooyee wala ñi nga xam ne ñoo di taalibeem yi. déedéet loolu amut Serigne Digal dëkkuwaayam yépp ay néeg yoo xam ne nit ñi fa la ñoo dëkkee loolu moo fa nekk. li nga xam ne moom waaw sorry. No, that's not. That didn't happen. Whatever is in Serigne Ndigal's compound are houses where people are resident. waaw su fa Kaaba nekkoon rek ma ne leen Kaaba la fa tabax. If there was something like Kaaba, I will tell you that the Kaaba has been erected there. waaye am na place boo xam ne identify na ko. But there is a place that he identified. loolu si àll bi la sax tabax sax nekku fa. That's in the forest, and nothing has been erected there. waaw mu tuddee foofu barabi ñaaneekaay. And that's where people go to seek for blessings. But is that place called Kaaba? ndax béréb boobu dañ ko dee ooyee Kaaba. moom tuddeewut ko Kaaba ñun tam tuddeewuñ ko Kaaba. He didn't call the place Kaaba, and we didn't call the place Kaaba. But is it referred to as Kaaba by groups other than yours?
ndax am na ñeneen mbooloo yoo xam ne dañoo ooyee béréb bi Kaaba lu utee ak yéen. waaw ñi wax ne Serigne Ndigal moom dafa wax ne yàlla la ñoom ñoo wax ne Kaaba la rek. Yes, people who said that Serigne Ndigal said he is a god. Well, those are the same people who are calling that place the Kaaba. So if I were to come to Kermuat Ali and ask for the Kaaba, would I be taken to a particular place? léegi man mii su ma ñëwoon Kermuat Ali ma laajte Kaaba gi ndax dina am benn béréb boo xam ne fa lañ maa ebal. ñun de suñ xamee ne loolu Kaaba la tudd si nit ñi lañ ko déggee ñun duñ la yóbbu. Well, if we hear that the place is called Kaaba, then we will not take you there. In essence, you are saying that Kaaba is not known, or the place called Kaaba is not known by people in Kermuat Ali. mu mel ni daal amut béréb boo xam ne ñu ngi ko xamee Kaaba boo xam ne waa Kermuat Ali yi ñu ngi ooyee béréb boobu ne Kaaba la. déedéet loolu amut. No, that's not existing. How about the Zamzam? Do you have a well which you claim or Ndigal claims to contain Zamzam? naka ndoxi Zamzam bi nag ndax am ngeen fa teen boo xam ne yéen wala Ndigal ñu ngi ko ooyee ne foofu ndoxi Zamzam moo nekk ca teen ba. loolu it ba tey amut am na lu ko jege waaye loolu amut. No, that also is not true. It has something maybe similar to that. Lu ko jege mbaalum nuru. well lu ko jege waaw lu ko nuru loo xam ne xëy na jege na wax boobu noonu ndax parce que si mbiri ndox la am pour defat. Yes, waaye du Zamzam. maybe something close to it, but it also has water, but not Zamzam. Could you tell us about it? dañu mun a wax loolu. mbir mi naka la. waaw Ndigal léegi dafa am maanaam ndox nii daf si dee leeral xeeti ngëneel yu bari yu si nekk. Well, he used to use that water to do a lot of things which are good for people. waaw muy ndox mu jógee si teen ndox mu jógee si pompe. It's just ordinary water from a well or from a standpipe. waaye pour ñëw si li nga laaj nii léegi li ma jàpp ne moo ko gën a jege mooy am na fa teen bu nekkoon si dëkk bi ñu koy wax teen bi daf ko tuddee woon rahmatullahi. Well, coming closer to what you are asking for, there was a well in the village which he called Rahmatullah. mosut koy tuddee Zamzam ñu nit mosuñ koy xamee Zamzam. He never called it Zamzam, and we also never called it Zamzam. waaye ndox moomu am na ngëneel yoo xam ne wax na ko si ne soo ko rootee jëfandoo ko nii wala nga jëfandoo ko nale am na ngëneel yum laay defal. But that well we are talking about, he said that if you can fetch water from that well and use it in a way which he explains, you will have something which will benefit you from that water. And what are those things? njëriñ loolu yan la. waaw dafa mel ni rahmatullahi moom mooy yërmande yàlla rek. Rahmatullah means Allah's mercy. waaw loolu nag léegi maanaam xeet yu bari mun nga see ñoo di xewal dàq si lor. And so many things can be done with it. You can fetch it. Maybe if you are in trouble, it might help you to get out of that trouble, or anything that might be wrong for you, you can help yourself and get what you want. Do you know whether the same belief is held of Zamzam? ndax yooyu benn ngëm bi mooy li nga xam ne moo nekk ci ndoxu Zamzam. waaw Zamzam moom jàpp naa ne ngëneel yu mel noonu ñu ngi si. Yes, I believe that the real Zamzam, the place they call Zamzam, has benefits of that sort. waaw waaye moom ndax am rahmatullahi la ko tuddee Zamzam leeral na ngëneel yi Zamzam waaye Zamzam leeral na it barab ba mu nekk. Yes, he called the place Rahmatullahi, and the water has benefits, but he has made it clear also there is a place called Zamzam different from Rahmatullahi. waaw am na yeneen teen wala yeneen ndox yoo xam ne ñu ngi si yeneen dëkk it leeral na seen ngëneel kon moom Zamzam andiwut ko dëkkale ko Kër Maari. Well, he talked about other wells and other places where you can fetch water, which has some benefits, but quite different from the place called Rahmatullah. waaw kon loolu it ba tey bokkaat na si wax yi nga xam ne xëj na ñu ko wax maanaam si seen coobare lañ ko teg rek. That also is part of the allegations leveled against us. parce que duñ julli rek luñ andi rek léegi ñu ne ñun la. Because we don't pray, whatever they say is bad, they point at us. Well, it looks like that place would be Mecca if you have the Kaaba and Zamzam. bon day dafa mel ni béréb boobu mun naa doon Màkka de comme am ngeen fa Kaaba am fa Zamzam. waaw su fekkee ne ñi wax loolu yow ñam nga gëm.
Yes, if it means that those who said that if you believe in those people, yes, it can be like that. No, I don't have to believe or not to believe. All I'm saying is, if those two were to converge in your place, then it would be Mecca. Dede du mbiri ma gom wala ma ñàkk gom dama ne bu fekkee ne ñaar yooyu yëpp a ngi ci seen place boobu bon mun naa doon Makka comme yooyu yëpp a nga Makka. loolu moom mën nga ko waxee noonu waaye mbir dina nekk si barab sàngam. nekkaat si barab sàngam. You can say it like that, but things can exist at one place and the same thing may exist at another place. waaw yàlla moom moo am ngëneel moo koy tasaare fu ko neex. Everything depends on Allah. He gives out anything or he decides to place things at wherever he wants it. In a sense, you are telling us that, well, you have your own Zamzam called Rahmatullah. Bon ci misaal mu mel ni daal yéen da ngeen am seen zamzami bopp boo xam ne yéen a ngi ko ooyee Rahmatullah. déedéet waxuma loolu de. No, I didn't say that. li ma la bëgg a leeral mooy Zamzam. What I want to clarify here is that Zamzam, ndox moo xam ne la. its water dafa am ngëneeli boppam. has its own benefits. am barab boo xam ne fa la ne. And it has a location. kon loolu dafa mel ni. And that looks like. ñun duñ mën a jël ndox moom buddee ko foofu andi ko fu ñu nekk ñun tuddee ko fa tur woowu. We cannot relocate that place, that well, and bring it to our place. Zamzam ba tey mu ngi exist. comme ne mu ngi exist comme nu mu existé woon. Zamzam is still existing as it was before. ñu am itam loo xam ne ñun moom lañ ko jëriñoo pour Zamzam si boppam. And we have something that it benefits us ourselves. waaye nag si coobare yàlla ba tey Kër Modou Ali foofu. But according to Allah, at Kër Modou Ali, ba tey mu am teen boo xam ne moo fa nekk ñu koy wax Rahmatullahi. there is a well which we call Rahmatullah. tuddewut ko Zamzam. He never named it Zamzam. parce que noonu ñëweewut noonu si moom. Because it didn't come like that to him. waaw te ñaar yooyu bu si nekk léegi dafa am ngëneeli boppam. And all these two has their own benefits. In a sense, you're telling us this allegation that Ndigal was God is false. Yes. Yeah. mel ni dañoo wax ne liñ tuumawul loon ne Ndigal moom mu ne yàlla la loolu du dëgga. waaw du dëgga. Yes. That he has a Kaaba or had a Kaaba in his home in Kër Modou Ali, that too is a lie. ak liñ waxi tamit ne dafa am Kaaba ca Kër Modou Ali boobu tamit du dëgga. It's not true. It's not true, yes. And the claim that you have Zamzam in Kër Modou Ali is also not true. What you have is a well called Rahmatullahi. li ñoo oote tamit ne am ngeen ndox mu ñoo wax Zamzam ci Kër Modou Ali loolu tamit du dëgga li ngeen fa am mooy teen boo xam ne yéen a ngi ko tuddee Rahmatullahi. loolu mooy dëgg waaw. Yes, that's the truth. Why do you think that Ndigal or your sect had to face all these allegations? lan nag moo tax nga foog ne Ndigal wala yéen seen tarixa bi ñu ngi am tuuma yëpp ñu di ko teg ci seen kaw. waaw loolu comme ni ma la ko waxee rek maanaam nit ku baax ku nekk ku fi mos a jaar di sampu loo xam ne yàlla moo ko sant. Well, it's just like that, as I said before. Any good person who is doing a very good job in the name of Allah, waaw di nga bëri noonu. you will have a lot of enemies. waaw nit ku newut si dara kenn du wax si moom dara. Somebody who is a non-entity, a lot of people don't have business with him. waaw te Ndigal biñ dara dégg coowam yàgg na. And Ndigal, when we started hearing things about him, was quite a long time. waaw li nit ñi pare woon maanaam su fekkoon ne nekkul si dëgg bañ ko fi génnee du léegi. Had it been that he is not on the right path, they would have removed him a long time ago. waaw waaye loolu yonent yi moo leen daloon ñoom ñëpp ñu sog si seen mission yi. But this is what happened to all former prophets, and they were able to succeed in their missions. waaw moom tam du benn exception kim doonu ni Sëñ Tuubaa ñun ñëpp xam nañ fu mu jaar si coono. And there is no exception about him. The person whose footsteps he's following, like Serigne Touba, went through a lot of challenges. You said Kim Donu Ni. waaw The Serigne Touba. waaw. Dona means inherit. Oh, the person he inherited. Okay. waaw moom itam. Again, I just come back to this issue. You people, when you see Serigne Ndigal, who do you see? Serigne Touba or a different person?
léegi mi ñu ñëwaat ci mbir mi rek yéen boo leen gisee Serigne Ndigal kan ngeen dee gis Serigne Touba wala keneen waaw ñun suñ gisee Serigne Ndigal lañoo gis waaye Serigne Ndigal moo làmboo loo xam ne lu nekkoon ci Sëñ Touba. Well, when we look at him, we see Serigne Ndigal, but Serigne Ndigal is somebody who decided to shroud himself like Serigne Touba. waaw noonu lañ ko gisee daal. waaye suñ gisee Serigne Ndigal moom dañoo wax ne Serigne Ndigal moo nekk nii. That's how it is. When we see him, we know that it is Serigne Ndigal we are seeing. waaw léegi ki nga xam ne may I put it differently? Serigne Ndigal to you represents Serigne Touba. Is that your claim? ma jëlee ko beneen fànn yéen ci yéen daal Serigne Ndigal moom dafa mel ni dafa teewal Serigne Touba. waaw mën nañoo wax ne moo fi taxawee tànkam. Yes, we can say that he is standing on Serigne Touba's feet here. Thank you very much, Mr. Witness. jërëjëf seede bi. So at this time, October 2002, Serigne Ndigal was at the Serious Crimes Unit in Banjul with all these accusations surrounding him. Yeah. Emanoy weeri October ci atum 2002 Serigne Ndigal ñu ngi ko jàppoon yóbbu ko Serious Crime Unit ak tuuma yi yëpp nga xam ne moom lañ teg ci kawam. waaw. Yes. What, if anything, happened as a result of these accusations? su fekkoon ne nag ndax dara xew na sababoo nag ci yi nga xam ne mooy tuuma yi nga xam ne moom lañ ko teg. waaw lana xew lana ci génn ci tuuma yooyu ñu tuumal ko. waaw léegi foofu fi nga xam ne fa la mujjee rek bi mu toogee foofu maanaam 21 days la toog si biir police headquarters bi foofu. Yes, just as the place where he remained, he spent 21 days at the police, in police custody there. maanaam ñaar fukki fan ak benn. lañ ko denc foofa. lañ ko fa denc waaw ñaar fukki fan ak benn. 21 days he was Proceed, please. detained. waaw léegi gannaaw loolu maanaam waxuñ ko dara daal bu Islamic Council pare si moom rek ba dik ko ne dañ ko sànni si géej gi ñoom foofu lañ gëj a gisanteeg moom. Well, no, they didn't do anything to him. When he met with the Supreme Islamic Council, until they said they'll tie him and throw him into the ocean, that's the time when he didn't miss to see them again. Did he do anything about the accusations? tuuma yooyu ko tuumaal nag ndax moom am na dara lum ci def. waaw bi mu toogee ba ab diir gars yi waxatuñ ko dara léegi si la ko looyam bi Antoumane Gueye. Well, when he was there for some time and they didn't tell him anything, that's the time his lawyer Antoumane Gueye, advice ko ne ko léegi dañ war a yóbbu mbir mi court comme ñu ngi la téye fii nii rek waxuñ la dara defuñ la dara. advised him that let's take the matter to the courts because you have been here, they didn't tell you anything and there are no charges against you. waaw moom dafa toogoon foofu rek mel ni Kër Maali la nekk nit ñi di ñëw di nuyoo rek taalibe mi la doon waxtaanal foofu rek. He was just sitting down there just like in Kermut Ali. People were coming there, his students were coming to greet him and chat with him. waaw bi loolu jàllee nag si lañ yóbbu mbir mi court. After that, it was that time that they took the matter to the courts. waaw bi ñu ko yóbboo court léegi li ñu wax mooy court bi daal daf ko free. When he was taken to the courts, what happened eventually was the court freed him. waaw ndax bi mu jeexee moom si la fa jógee delluwaat Kër Modou Ali. And after he was freed, that's the time he went back home to Kermut Ali. bokk na si li jooj bi waxoon ne teeweewu ma woon court bi waaye ñi ko teewee nettali ma wax nañ ne jooj bi dafa wax ne taawul bii kum neex mu ne mooy yàlla. Well, according to what was explained to me, because I didn't attend the trial, but what the judge said to him was that, well, you are free, you have not done anything, because even this table can claim that it is a god. No. Could you say that again? Could you take that again? waaw jooj bi li nga xam ne moom la wax si luñ ma nettalil mooy ne. According to what was narrated to me, according to what the judge said, this table, kum neex mu ne yàlla la. anybody who likes can call this table a god. waaw waaye boobu prosecutor bi moo doon xool si newspaper bi. But at that time, the prosecutor was looking at the newspaper. boobu moom préparé wul sax xam naa buñ ko laajee muy xool si newspaper jooj bi na ko laajuma la si newspaper bi. Well, I think he was not even ready, but the judge told him, I didn't ask you anything about the newspaper. waaw loolu daal foofu la dogalee daal ba digal free delluwaat di kam continuer nu mu doon jaamoo.
This is how things went, and that's how he was freed. He went back to his home, and he went on with the way he worships Allah. Do you know where all these accusations emanated from? Ndax jotoon nga xam nag tuuma yi yépp fan la faaxee ko? waaw tuuma yi moom xam naa ne li nga xam ne moom leer na ma mooy comme moom doomi baayam yi time bu nekk ñu ngi bëggoon pour jot li nga xam ne moo nekk Kër Mod Ali muy taalibe ndigal yu bari ak tool yi nga xam ne ñoo fa nekkoon. Well, what I understand about this is that his brothers from the same father were people who were trying to lay hands on the farms and other properties in the village there, which were under the custody of Serigne Digal. waaw waaye loolu tax ma mun koy dëggal mooy dañ demaat ba jamono 2009 ñooñu nga xam ne ñoo ñëwaat songaat dëkk bi bañ génnee fa. And it went on like that. And these people are the same people who came again in 2002 and decided 2009 and decided to attack the village. waaw ñoom ñoo wax ne lii yàggoon nañ koy bëgg. And they said we have been trying to do this for quite a long time. waaw jéem nañ ko si bàyyi ji sotti wut. They've tried it when his father was there, and they failed. waaw loolu bokk na si lu tax ma mun a dëggal ne ñi nga xam ne ñoom la bokkat. ñoo ko tàmbali. This is why I can say that it is his own brothers who started this problem. After this particular arrest and detention, did Serigne Digal have another brush with the law? Gannaaw arrest bi xewoon noonu ak liñ ko taajoon benn béréb ndax Serigne Digal amoon na benn jàmmaarloo boo xam ne amaat na ko ak luwaa bi. waaw diir boobu yëpp 2002 mu fa ak taalibe mi yëpp ñu continuer the same form of worship. Well, in around the rest of 2002, he was there with his students doing the same way of worship. ba 2005 mu ñëwoon Serekunda fii. Till 2005 when he came to Serekunda. waaw foofu dafa ñëwoon rek ne boñam bi la bëgg a ñëw pour defar. He just came to Serekunda to do something about his teeth. waaw si biir loolu nag mbooloo mu bari ñoo ko toppaat. And in that also there was a large crowd or a big chunk of his followers who came along with him. waaw biñ ñëwee nag ñun dañ gis na rek police yi ñëw nañ arrest ko. When we came to Kombo, we just saw that the police came and arrested him. waaw ne Serigne Digal dafa dajale mbooloo mu bari te utut permit. And they said Serigne Digal gathered a crowd and he didn't have a permit to gather a crowd like that. waaw ñu yóbbu ko Serekunda police station. They took him to the Serekunda police station. mu am for 24 hours ñu bàyyi ko. He was there for 24 hours and later released. Did he continue with his treatment? ndax continuer na fajoom bi. déedéet loolu foofu la jeexee Sénégal la ko mottalee. No, it ended there. He went to Senegal to take to continue what he was doing about his teeth. dafa am ko mujj ñëw léegi moo ko defaral foofu jógee Sénégal. Well, it was somebody who later came from Senegal to complete the treatment. Why did he have to leave? lana tax mu war a dem. comme ñu ne mbooloo mi bari na. Well, because they said there was a large crowd following him. jàpp nañ ko si loolu. He was arrested for that. te amutoon permit. And they said he didn't have a permit. te léegi loolu ñu ne loi bi nangut ko donte xanaa Serigne Digal rek la ñoo laaj permit si Serigne bu fi ñëw. And they said that's the law. He doesn't have a permit. Is it Serigne Digal? Is it only Serigne Digal who should have a permit for having a crowd? waaw te moom mosta digle maanaam confrontation xeex. And he's somebody who never liked a confrontation like fighting. waaw lim ko mooy yàlla was never encouraged. Was never encouraged fighting or confrontation. Yes. waaw loolu nag moo waraloon ba mu far dellu noonu rek moo taalibe mi. That's the reason why he decided to return back with his students. After that, during the life of Serigne Digal, there was no other problem with the government. Correct? gannaaw loolu nag ci jamonoy Serigne Digal amatul benn jafe-jafe nag ak nguur gi. waaw si diir boobu bi mu ñëwee léegi booba léegi daanaka moom ba si giiru dundam daal si li si des moom bi mu ñëwee la wax ne moom li mu waroon a xeex jeex na. Well, that's the time when he returned, he said in his lifetime what he was supposed to fight for
has completed. loolu 2005 la woon bi mu ñibbee. That was in 2005 when he went home. waaw mu ne ñu yéen a si des ñun taalibe yi. He told them, the students, that it is now you people, it's now your turn. mu jox ñu diir bu ñu war a def suñ guerre ñun itam si lañ ne. He told them now, he gave them time within which period they are supposed to do their worshipping or whatever they should do. waaw waaye diir boobu yëpp dafa mel ni moom nu mu doon jaamoo ba tey noonu lañ continuer 2002 ba 2007. Just like how we were doing, that's how we went on worshipping from 2002 up to 2007. ñoog suñ neighbors yi yëpp ñu ngi am jaama benn police musu faa ñëw ne yéen a def lii wala yéen a def lii. And we are staying peacefully with our neighbors. No police ever came there to tell us that you are the people who did this or you have committed a crime or this and that. No, it has never happened. 2007 yàlla def Muhiru. 2007 was the time when Muhiru. He passed away. He passed away, okay. Hiru moy de. Okay. Passed away. Okay. They never disturb. Ndax ci yeen serigne bi deeyut dafa nubu rek. Rafet num gëna rafeté rek waye suñu waxé ba li ñi xam luñ miin rek. Yes. Waaw rafetal ak déggal tam amna solo. Waaw waye hiru ku hiru légui té feñut loko mëna wax. Ku dee rek dee na. He passed away. He died. He died. So, but when Serigne Digal died, who replaced him? Bañ Serigne Digal gaañoo nag kan moo jël palaasam. Doomam bu mag bi ku ñu wax Muhammadu Basiru Seck. Well, he was replaced by his eldest son called Serigne Muhammadu Basiru Seck. How old was he when he took over? Ñaata at la amoon bi moo jël palaas bi. Booba mu ngi ñaar fukki at ak ñeent. He was 24 years old. The sect in Kermot Ali, how many people were there at the time? Tarixa bi nga xam ne moo nekk Kermot Ali ñaata nit a fa nekkoon ci jamono boobu. Loolu tam pour ma quantify ko si nombre dina ma difficult trop. Yes, I will find it difficult to quantify the amount of people there at that time. Up to 500? Parce que nit ñi duñ dee ñëw dajaloo fa at the same time boo xam ne yow di nga mën a wax ne lii mooy lii xëj na. People don't converge there at the same time whereby you can say or you can count them and say this so and so amount of people came also. Waaw xam naa ne 81 compounds ñoo fa nekkoon te extended family lañ so suñu waxee bori 500 might be. Yes. waaye loolu moom duma si mën a ascertain si fii ko. There are 81 compounds there, but I cannot quantify the amount of people, and it's an extended family, so I'll find it difficult to quantify the amount of people staying there. As at this period, when Ndigal died, is it the case that all the people, all the residents of Kermot Ali were members of the sect? Ba ci jamono ji gannaaw boo xamee ne Ndigal gaañu na ba pare ñi nga xam ne ñoo dëkk waa Kermot Ali yëpp ndax ñoom ba tey dañ bokk ci tarixa boobu. Waaw Kermot Ali ñu fa dëkkoon jamono boobu yëpp si waawi Ndigal lañ doon wéy. ñëpp benn kàddu lañu woon. Ali si gannaaw Ndigal. All those who lived at Kermot Ali at that time were all followers of Serigne Ndigal. They all were unified behind him. And after his death, would you say that all the inhabitants also followed the new head of the tariqa, of the sect? Gannaaw bu mu gaañoo nag ndax ñi nga xam ne yëpp ñoo dëkk foofu Kermot Ali ñoom itamit dañ toppa ki nga xam ne moo ko uutu ci benn tarixa boobu. Waaw dëkk bi yëpp bu Ndigal gaañoo. Yes, Batay, the whole village after his demise. Waaw bi doomam bi toogee ba tey dëkk bi yëpp ñu fa dëkkee ñëpp mooy ñu àndoon ak Ndigal rek ñëpp benn lañ. When the son took over, yes, the whole village followed him. And how about the system or method of worship? Naka nag ci anam yi nga xam ne noonu la ñoo jaamoo. Were there any changes? Ndax am na benn soppeeku bu ci am. Déedéet amutoon benn soppeeku nu Ndigal doon doxee doom bi mu ñëwee ba tey si loolu lañ ne.
Well, there were no changes. How Ndigal was doing things is the same way the son is doing things up to now. You don't pray, you do sikar. Dolen julli sikar ngeen di def. Wow. Yes. You don't give zakah annually, you give it almost on a daily basis. Asaka dolen koy jox ci at bu at mi jeexee da ngeen ko def naan ni seen am di ñëwee bés bu set. As and when we spend. Yes. Waaw comme ni nga xam ne noonu la ñoo dépassé. You don't give away your daughters for 2 minutes, but for $23,000. Seen can yi ñoo ngeen mayee seen doom yi du dee nekk ñaari mint de waaye dinay nekk lu weesu ñaar fukki junne And they dalasi. choose their husbands. Te ñoom ñooy tànn seen jëkkër yi. Waaw loolu yëpp dëgg la. Yes, that's all true. And what happened after that? The following years, with the new head of the sect. Gannaaw bu ndigal gaañoo nag at yi ci toppa naka la doon demee ak ki nga xam ne mooy njiit lu bees la nga xam ne moo fa toog. 2002 to 2009. Diggante atum 2002 ba 2009. 2007 to 2000. Sorry, 2007 I meant to say. Yeah. To 2009. Waaw doxalin bi ba tey dafa mel ni benn la woon rek amul dara loo xam ne ute woon na si. Well, the procedure is the same thing. There is no difference as it was. That's the way still it's going. Waaw léegi Serigne Ndigal bi mu fa nekk itam dafa am juma boo xam ne mu ngi nekkoon si dëkk bi foofu. When Serigne Ndigal was there was a mosque inside the village there. Waaw biñ demee ba bàyyi julli itam. When we went up to the point of stopping prayers. Juma ji ba tey mu ngi fa woon Serigne Ndigal wax ne juma ji moom anami jaamukaay yàlla la boo xam ne kuy dox si sariha sa juma la. Well, the mosque is still there, and Serigne Ndigal said, any person who is still following the same path, that house is Allah's house. To any person who is still following Sharia, Okay. that's a place of worship for you. Waaw mu mel ni juma bi dafa waxoon ne nañ ko maintain di ko defar pour ku jógee feneen moom dafa amoon yeneen taalibe yoo xam ne dañ daan jógee si yeneen dëkk di ñëw foofu. Well, he said, let them maintain the mosque, because some other students come from other areas to come there. Waaw ñooñu suñ ñëwee ñoom dañ daan julli ñoom. Well, those students who used to pray, if they come, they can pray in the mosque there. Waaw mu wax ne it koo xam ne dafay romb foofu waxtu julli fekk ko si dëkk bi. And any traveler who happens to reach that place which coincides with a time of prayer can also pray there. Waaw mu bëgg a julli mun naa jël jumaa ji mu julli si nañ ko maintain daal toppatoo ko te xam ne léegi jaamokaay la. Let them maintain the mosque and still look at it as a place of worship. Waaw loolu nag si lañ nekkoon ba doomi ndigal bi tam bi mu ñëwee mu joxe di séem ndigal si jumaa ji. That's how things were going, and when his son took over, he gave out the same instructions. Waaw dëkk bi yëpp nekk benn kàddu ñu topp si gannaawam comme nuñ toppee woon si baay ji. And the whole village came together and followed the son as we were following his father. Waaw ba jamono 2009. Up to 2009. So tell us what happened 2009. wax ñu lan a xewoon atum 2009. Waaw 2009 léegi li tax ma dugg si mbiri jumaa ji sax dafa mel ni kon dama koo jaxase looloo tax ma leeral loolu rek ak si léegi half brother si ndigal yi. What happened is that the reason for mentioning 2009 is just I want to clarify about the position of the mosque. But his brothers. Waaw ñoom ñoo ñëwaat si dëkk boobu. Half brothers. Waaw si ki nga xam ne moo mag si ñooñu mooy ku ñoo wax Cheikh Aliou Seck. The eldest of them is called Cheikh Aliou Seck. Waaw moo ànd ak yeneen brodam ak seen ay taalibe. He came with other brothers and their other students. Coming from where? bàyyee ko fan. Jógee Sénégal. From Senegal, they came from Senegal. Touba Saloum. Waaw biñ ñëwee nag léegi ne ñoom jumaa ji lañ bëgg a rénover. When they came and said they wanted to renovate the mosque. ñun ñu wax leen ne jumaa ji yéen duñ leen may ngeen rénover ko ñun ñoo koy rénover wala nguur gi suñ ko bëgg a rénover ñu rénover ko. We told them that no, you shouldn't renovate this mosque. If it is going to be renovated, it is us who will do the renovation, or if the government wants to do that, then the government can renovate Why the mosque. did you give that response? Lana tax ngeen tontu leen loolu. Waaw parce que dañ xam seen motif depuis bu fa ndigal nekkee. Because we know their motive since the time of Ndigal te himself. seen motif moo doon rek ñu am wax wala ñu mun a dugal seen loxo si dëkk bii di Kër Modou Ali.
And their motive was to create a problem and bring disagreement or put their hands inside the affairs of the village. waaw loolu ñu jéem ko nag ba sonn si jamono ndigal sotti wut. They tried it in many ways during Ndigal's time. They were unable to. waaw bi doom ji ñëwee nag ñu xam ne léegi agenda boobu lañ bëgg a continuer rek. So when the son came and took over, they just wanted to continue that same agenda. waaw niñ xamee nag ne léegi yow soo ne doo julli. When they knew that, yes, if you say that you are not going to pray, waaw kuy jullit ku nekk am na point si yow. somebody who prays will always have a point on you. ndax ñoom fi ñu xamee ak ñun fi ñu xamee du benn. Because what they know and what we know is quite different. waaw loolu moo waral nag léegi ñu bëggoon a ñëw pour defar jumaa ji te ñun ñu xalaat ne suñ defaree jumaa ji rek kon am nañ wàll si dëkk bi. Well, this is why they came and said they wanted to renovate the mosque. And we knew that if they do that, then they will have a share or a hand inside the village. waaw ndax ki nga xam ne mooy Mouhamadou Bassirou mi fa toog doomi ndigal bi moom taalibe mi moo ëpp ñoom seen taalibe yi fuuf. Because Muhammad Bassirou, the son who took over, his students were far more than their students. waaw ñu bëgg nag taalibe mi moom jógee si moom ndax moom du mag ñëw si ñoom moromi baayam. What they wanted was the man who took over his father's place, as far as his students were more than their students, they wanted his students to leave him and join them. waaw loolu nag moo taxoon ñu bañ pour ñoom ñu am wax wala boog defar jumaa ji. This is why they also refused, so that there will be no talk between them and they will not renovate the mosque. What happened after you indicated your refusal? lana xew na gannaaw bi ngeen wëñee seen bañ. waaw gannaaw gi léegi ñoom dañ ñëwaat. Well, after that they came back. mooy half brothers yooyu ak seen ñenn si seen taalibe yi. Those same half brothers and some of their students. ñu ànd ak ku ñoo wax Gaañi Touré moo nekkoon governor bu Central River Region. They came with somebody called Gaañi Touré, who was the then governor of the Central River Region. Seni Mbai, who was the member of parliament for Upper Salum. And Seni Mbai, who was the member of parliament for Upper Salum. And Malik Mbai, who was also the chief of the district. And Malik Mbai, who was the then chief of the district. Wow, ñooñu lañ àndal ñëw. They came with these people. ñëwoon nañ tam ak beneen NGO boo xam ne kooku moo leen waroon a dimbale si defar jumaa bi. And they came with another NGO who were supposed to do the renovation of the mosque. waaw waaye kooku moom dafa dellu bi mu xamee ne wax dafa am si jumaa bi. Well, that man from the NGO decided to go back after he discovered that there is a dispute concerning the mosque. waaw si biir loolu nag bi ñu déparé liggéey jumaa bi. In that, when they started the renovation of the mosque. Perhaps before we talk about the start of the renovation, let's talk about what that group of people came to do, who they met with and what was discussed. Bala ñoo wax nak ci tambali defaraat juma joju nañ wax ci mbiri ñooñu nga xamne ñoo ñëwoon lan lañ utsi woon ak ñan lañ waxal. waaw ñoom biñ ñëwee léegi dañ wax ak ñi nga xam ne ñooy magi dëkk bi rek ñi nga xam ne ñoom ñoo sasoon si ki nga xam ne mooy Mouhamadou Bassirou. Well, when they came, they discussed with the elders of the village, and those are the people who made Muhammad Bassirou to lead them. No, he decided to talk to the elders, those who are close to Muhammad Bassirou. Continue, please. waaw léegi bi ñu waxee ak moom ñooñu tam jotali xibaar bi Mouhamadou Bassirou si boppam gars yi seen bëgg-bëgg mooy comme li ma wax rek ne jumaa ji lañ wax ne la ñoo defar. After they discussed with the elders, and they also came and brought the information to Muhammadu Bassirou just about what I said here, that they wanted to renovate the mosque. waaw moom it mu yónni leen tontu wax leen comme li ma wax nii ne jumaa ji suñ koy defar ñun ñoo koy defar wala nguur gi. And his response to them was just what I said. If this mosque is going to be renovated, it will be done by us or the government. ndax xam na ne am na luñ denc lu mooy ak defar jumaa. Because he knows that they have a hidden agenda. waaw loolu nag si biir loolu nag. In that. si la Gaañi Touré wax ne jumaa ji dinañ ko defar. And that's the time when Gaañi Touré said they are going to renovate the mosque. foofu nag lañ commencé léegi koo xam ne yow taalibe ndigal nga. That's where things started. Anybody who knows that he's a student of Ndigal. ñu ngi jël Cheikh Aliou Seck moom mi nekkoon mag jógee Touba Saloum. Then they took Cheikh Aliou Seck, who was the elder brother who came from Touba Saloum. ñu ngi ko tegal toogu moom.
They brought a chair for him. Paramilitary yang fa. The paramilitary were there. Ak local government officials, authorities yu ma tudda ni. Plus the local government authorities I named. Ku nekk talibé ndigal dañ la wax ne nga dem jébalu ci Cheikh Aliou. Anyone who is a student of Sheikh Basiru, they will tell you to go and pledge allegiance to his elder brother. Waaw mu ngi tok légui nak kuñ ko wax ci ñun rek da nga bañ. Well, he was sitting down there. Anyone they explain this to, they always refused. Yeah, let's try to understand this. Nañ fexé ñu léral mbir mi. Sheikh Aliou. Cheikh Aliou. Where did he come from? Mom fan la bayé ko? Cheikh Aliou came from Touba Salum. Mom la bayam jëlon yobbu ko Madina mënut fa nekk. Bugut fa nekk kay. Mu yobbu ko Bondali waye mu joggé fa delu wat Touba Salum. Sheikh Aliou is the son of the father. He took him to Medina, but he was unable to stay at Medina, and he went to Bondali. And afterwards, he left Bondali and came to Touba Salum. What was his nationality? Mom fan la judo, wa fan la? Mom Senegalais la. He is a Senegalese. And up to 2009, he lived in Senegal. But atum 2009 yep mu ngi dekkon Senegal. Waaw mom mosta am dara pour def ak Kër Modali. Senegal la dekkon ba 2009. He never had anything to do at Kër Modali. All along he was living in Senegal at Touba Salum. And you are now telling us that in 2009 Legi yang ñoo wax ne atum 2009 the Gambia government nguuri Gambia using the local government authorities ñu sukkandiku nak ci kilifa yi nga xamne ñoo taxaw walu nguur yu ndaw yi Gagny Touré Seni Mbay and something Mbay and Malik Mbay they went to Senegal ñu dem ba Senegal Touba Salum dëkk bu ñu wax Touba Salum and brought Cheikh Aliou put a chair for him in Kër Ali tegal ko togu ca Kër Ali and ask you to come and pay homage and pledge allegiance to him. ñu ñew nak laaj leen yeen ñooñu ne na ngeen ñew jébbalu ci ci mom. Waaw non la démé waye dafa melni ñëlé autorités yo ñom demuñ Sénégal ici leen de. Yes, that's what happened. But those authorities didn't go for him and bring him from Senegal. Wow, ñu meet authorities fofu. They left Senegal and came and met the authorities here in the Gambia. But they were welcomed by Gambian authorities. Waaw way ñi nga xamné ñoy kilifa Gambia yi fi ñoo leen dalal. Waaw ñom ñoo and ak ñom sax ñew. Yes, in fact they accompanied these people and came to that place, that village, Kër Ali. We are trying to understand this clearly. Dañ bëgga leeral mbir yi fi. You are suggesting that the government of the Gambia tried to impose a spiritual leader on your sect. Dafa melni li nga feñal fi moy ne nguuri Gambia ñom ñoo bëggoon ñu tek ci seen kaw ko xamne mo wara jité seen tarixa bi. Waaw loolu moy dëgg ko xamne rek ñun dañoo bayyi liñ nekk kay wala boog bayyi kiñ topp dem topp ko mom. Yes, that's the truth. But what their intention was, we should leave our leader and go and pledge allegiance to this new person. Do you know that the allegation you are making is very, very serious? Ndax xam nga ne li tuuma bi nga wax ni lu garaaw la. Waaw lum serious non la démé kon non rek la ko mëna waxé. However serious it is, that's what happened and this is how I can narrate it. Seni Mbay. Gagny Touré, yep. Malik Mbay, yes. They stood there. Ñi mu lim ñi yépp fofu lañ taxaw. Ñom ñep fofu lañ nekkon. What force did they use to get the people or to force or attempt to force the people to pay allegiance to the Serigne from Senegal, Serigne Aliou? Ñom yan doole lañ doon jëfoo pour forcer nit ñi nga xamné ño fa nekk pour ñu jébalu ci Serigne Aliou mom nga xamné mu nga bayé ko be Sénégal. Waaw ñam para yi lañ doon use. Yes, they were using the paramilitary. Well, by paramilitary you mean the PIU?
Melni moy gaay PIU yi paray. Waaw paray PIU ak police yi dal. Yes, PIU and the police. Ñom ñepp fa nekkon. They were all present. Did they carry anything when they arrived? Andon nañ ak dara bi ñoo ñew. Waaw sen batin si ak sen gannaay yi ñoo dem rek su ñoo dem si fo xamne ni dañ expect defense or a resistance. Oh yes, they were having their batons and their arms, which they usually carry if they suspect or expect resistance at any venue. So, what happened when the people of the village were being forced to come and pledge allegiance to this new Sheikh that the Gambia government was going to impose on its citizens? Legi wa dëkk ba nag lañ lañ def ci jamono bi nga xamee ne nguuri Gambia dañ ñëw pour tegal leen ko xam ne dañ leen a forcer pour mu nekk seen njiit. Sorry, I was a bit lost there. I am Can you sorry, repeat that? I may have rambled. Mu ne waa dëkki Kër Mod Ali ñoom nag lan lañ def jamono ja nga xamee ne nguuri Gambia ñëw nañ forcer leen teg forcer ci seen kaw indil leen koo xam ne moom lañ bugga mu ñu jébalu ci moom. Waaw dañ ko bañ. They refused. Did any single person comply and paid allegiance to the new Sheikh that the government was going to impose on them? Ndax am na ci kenn ci ñoom koo xam ne moom pare woon na pour jébbalu ci njiit lu bees loolu nga xam ne nguur gi mu ngi ko indi teg ko ci seen kanam. Loolu man yeguma ko. No, I was not aware of that. Dégguma si kenn. And I didn't hear anyone. Did anything happen to the people of Kermot Ali by reason of their refusal to comply with the edict of the government, the imposition of a new spiritual leader on the people? Waa Kër Mod Ali nag ñoom ndax am na dara lu leen dal gannaaw boo xamee ne ñoom bañ nañ pour jébbalu ci kooku nga xam ne dañ ñëw rek forcer leen ko pour mu nekk seen njiit. Waaw li ñu si dal bari na torop. Yes, what happened to us was too much. Ndax si jamono boobu kuñ fa jàpp isila na la nga jébbalu si Cheikh Aliou Seck moom. Because anybody who is caught and brought to pledge allegiance to that Sheikh Aliou, soo bañee. if you refuse, Para ñoo laa téye. the paras get hold of you. Yóbbu la dóor yu métti. They will take you away and beat you severely. Jamono boobu fekk tam maanaam Cheikh Aliou mi ñëw noonu moom mu ngi am place boo xam ne ñu ngi ko doon tabaxal moom. And at that time, there was a place which was being erected for that Sheikh Aliou. Mu ngi amoon ay garab yu nekkoon si place boobu. There were some trees at that location. Garab yooyu mboolem koo xam ne si ñun la bokkoon te mu bañ a jébbalu si Cheikh Aliou moom. And those trees, anyone who is one of amongst us and refused to go and pledge allegiance to Sheikh Aliou, Para yi ñooy taxaw sa gannaaw nga téye sémmiñ di gor garab bi soo noppale ko ñu dóor la. the paras will stand behind you. They will give you an axe and tell you to start cutting down those trees. Proceed. The moment you stop, they will start beating you. You mean that members of your sect were being forced to work in the construction of a home for this new Sheikh? Yéen dafa mel ni yéen ñooñu nga xam ne yéen a bokk ci tarixa boobu maanaam taalibe yi fa nekkoon dañ leen doon forcer pour ñu bokk ci sampa dëkkuwaay boo xam ne dañ koo sampal njiit lu bees loolu. Waaw si année mi daane garab yi pour clear area bi ak comme trogi moto bu ñëw boo xam ne brique la eb. yooyu moom suñ nit ñu bañoon ñoom ñoo ko doon liggéey ñi nga xam ne téye woon nañ leen. Yes, our people who refused to pledge allegiance and were caught were the people who were forced to cut down those trees, and the trucks that were transporting cement bricks to the location, and the same people were forced to unload those trucks with the cement blocks. So you're telling us that it's the government of the Republic of the Gambia that was forcing its citizens to work to construct some accommodation
for a sheikh that was imported from Senegal. That's what you want us to believe. Legi yow li ñu bëgg gomlo moy nguuri Gambia bi ñom ñoy ñi nga xamne ñoo doon forcer seeni doomi réew pour ñu samp dëkkuwaay boo xam ne dañ ko war a sampal cheikh boo xam ne mu nga bàyyeekoo beneen réew muy Sénégal. ñu ko jëlee Sénégal. ñu ko dem jëlee ji ba Sénégal. ñëw teg ko seen kaw. pour mu doon seen njiit. waaw loolu noonu la demee nu mu ko waxee rek. Yes, that's how it happened, just as you said. Mr. Ceesay, I just at this point have to remind you that it is an offense under the TRRC Act to lie under oath. This is not to suggest that your story is not truthful. This is just to highlight the fact, the importance of speaking the truth, especially with regards to such serious allegations. Do you understand? I do, very well. Yes. And we have that in Mr. Ceesay, nekkul ne li nga wax ni dama ko gomut de waaye pour leeralal la rek ne dafa jéggi luwa bu fii ci suñ luwa TRRC bu fekkee ne yaa ngi fee teg ay tuuma yoo xam ne doonul lu déggu. waaw leer na ma bu baax. Yes, it's very clear to me. And your testimony is that the government of the Gambia sought to impose a spiritual leader on your people and forced you to pledge allegiance to that spiritual leader. That's what you're telling us. Yow dafa melni yow lim ñoo wax ni moy nguuri Gambia dañ ñew indil leen sëriñ boo xam ne moo war a nekk seen njiit ci seen wàlli tarixa bi ba pare forcer leen pour ngeen jébbalu ci kooku noonu loolu nga ñu wax. waaw li ma leen wax pour ma waxaat ko mu gën a leer. Yes, what you said, to repeat it so that it can be more clear. mooy kii nga xam ne dafa jógee Sénégal muy Cheikh Aliou mi. This man who came from Senegal, this Cheikh Aliou. bim ñëwee léegi authorities yu ma tudd nii. When he came, the authorities that I named ak paramilitary yi. and the paramilitary, ñoom ñoo toog ci seen kanam. they sat down in front of them. la lii xewee ñu ne ñun nañ jébbalu ci Cheikh Aliou. That's the time this happened, and they said we should go and pledge allegiance to Cheikh Aliou. waxuma nag ne Cheikh Aliou moom daf ñu doon jël pour ñu bàyyi suñ sect bi topp sectam bi. It was not Cheikh Aliou who was telling us to leave our sect and join him. waaye technically mun naa miin loolu waaye daal dañuy wax ñu ñëw jébbalu ci Cheikh Aliou. But technically it might mean that, but we were told to come and pledge allegiance to Cheikh Aliou. te loolu comme ñii ñetti ñii ñu ngi fi toogoon man damay wax ne nguuri Gambia gi la. As far as these three people were present, I will say that it's the Gambia government. te itam biñ demee ba ci code bi loolu itam ñoom ñëw na ci seen wax yi ma gën koy téye sax. And when we went up to the court, it came out in their revelations. So, in your resistance, what are the things that happened to your people? Léegi bi ngeen doon bañ noonu lan moo dal seen nit ñi. li leen dal mooy arrest daanaka dëkk bi kuñ ci mën a gis rek. Well, what happened to them was they arrested people. Anyone that they say they see inside the village, they'll arrest you. waaw arrest rek sànni ci seen truck bi. And they will put you on board their truck. waaw dem na ba civilian yi fa nekkoon sax ñoo para yi ñoo ci àndoon ñoom ñëpp dañoo tocco rek dóor koo xam ne gis nañ ne mu ngi amee lii nekk ci ndigal. Well, in fact, some people went along with the paras. Wow. Anybody they get hold of, they'll beat you. waaw yóbbu leen police station Njaaw. And they were taken to the Njao police station. dóor leen dóor yu métti am na ñoo xam ne dañ leen doon forcer sax ñu julli foofu. And they were beaten severely. Some of them were forced to pray there. waaw di leen abuse wax leen wax yu bon ci tuumal yi ñoo yenn yi ñu fi tudd nii. Yes, they were being abused and accused of serious allegations. Is there anything by which your people were identifiable? Ndax am na dara loo xam ne noonu lañ doon mën a ràññee yi seen nit ñi. waaw su fekkee ne du maxtum yi ñu amee nii. If it is not these identifications that we had, waaw lii bokk na ci lu ñu daan ràññee. this was as one of the things that we are known by. waaw su doonu loolu itam daanaka askan wu jógee foofu noonu daanaka ñu bari xam nañ maanaam ñi nga xam ne ñoo bokk ci ndigal. Apart from that, a lot of those who came also knew people who were following Ndigal. Those who came from where? From Senegal. From Senegal. So in fact, they will also receive assistance
by the group that came from Senegal, from the group that came from Senegal. Bon dafa melni ñu do amé ndimbal ci mbolo mi nga xamné ño bayé ko Sénégal. Wow. Yes. In terms of the physical violence that was meted out on members of your sect, you mentioned beatings, torture, forced to pray. Was anything else done to them, including the women folk? Do uté nak ak dóori métital yi ak li nga xamné ñu ngi leen doon forcer pour ñu julli ndax amna yeneen métit yoo xamné teg nañ ko ñi nga xamné ñooy jigéen ñi bokkoon ci yéen. Waaw jigéen ñi amna loo xamné gisuma ko ak suma bët waaye si biir waxtaan ak ñoom. Well, among the women, I didn't see it with my own eyes, but when after talking to them, amna ñu wax sax ne ñoom jël nañ leen teg leen si benn place. some said they were detained at one place. Di leen jëfandoo num leen neexee. Doing things to them just as they wanted. Loolu am na ñu ko wax. Mun naa am su testimony bi di dem. Yes, some stated that, and it might be possible in the testimony. Waaw loolu dama ko dégg waaye mun naa am kim dal ñi ko dundu. Well, that's my revelation, but the people who went through that. Waaw wax nañ ma ne am na jigéen boo xam ne dañ ko teg benn place ñaari góor ñoo ko teg foofu. And lu bon lu ne def nañ ko. I heard that there was one woman who was caught and made to detained at one place, and two men came and abused her. You mean she was sexually abused? Mo ngi melni dañ ko forcer tëddoo ko. Sexually abused, not once, not twice, according to sources. Dañ ko tëddoo du benn du ñaar ci xibaar yi ngeen jot. Mr. Chair, perhaps at this point it's pertinent to play a video of a documentary that was put together, I think, with the participation of the members of the sect, and we would hear some of the things that members of the sect have to say about what happened on this particular occasion. Ovi Van, could you play the video, please, starting from timestamp 3 minutes 31 seconds? Who prepared the documentary? It was a GRTS documentary. Thank you. It was done by Transparency International. Transparency International. With Gambia participate. And aired on GRTS. Fine, thank you. Kindly play the video, please. Yes. I think take it back. Timestamp. Yes. Okay, that's fine. There was this one great Marabo who is called Sering Digal. President Yahya Jammeh feared the crowd that was behind Sering Digal. In 2007, he passed away. Between 2007 and 2009, his elder son was the one who was in the village in charge of affairs. With full force, an executive order was given according to them. This executive order was what brought the paramilitary in. door nañu fi ci biir dëkk bi fiñ dëkk lañu ñaka dooré doori metti ndax ku ñi jàpp dañ la door ba dootoo man dara ñu tëral la ci pick-up bi door la jëmale makaati ba pare pick-up bi dañ lay teglante juróom benn amuñ kii tëdd ci kaw kii dañ la door ba sa yaram bi fu nekk di génne deret dañ ma jàpp di ma door samay yii nii yëpp dafa mujjoon nii di ma jàpp di ma door sama papa moom moo doon alkaali fii nii kii nii doon wax ak yéen sama rakki papa la woon sama papa bool keroog boo paaraay ñëwee bañ ko nañee fetal gi ci wala dem bañ ñu dem dali ba léegi borom bi moom na ko làqu na léegi nii waaw mooy ne maanaam léegi dañ ma nopp li ñu notee mooy ci sa kaw sama diine bu ma doon dund ci lañ ma notee génn ma sama réew man ak sama njaboot fekk nag sama benn doomu jigéen boo xam ne mu waroon a toll ci 5 years mu ngi taxaw moo dem dañ koo dóor fekk mu ngi takkoon jëli mel ni comme jëli yi sama gannaaw ñu tekki ko daal di koy nangu ci moom daal di Thank you very much, Mr. Chair. That's just a synopsis of what
happened in Kermot Ali. We would ask that this video also be put in evidence, and if that is accepted, it would be Exhibit 114B. Chairman loolu luñ jukki la rek ci li nga xamne moy xew-xew bu amon ci Kër Mod Ali légui nak dañ ko bëgga dugal ci kayiti sédé yi tuddé ko Exhibit 114B. May I also ask the OV van to continue to play the video from that point where it stopped? Légui nak OV van mën nañu continuer di play video bobu ci fi nga xamne fofu lañ ko émalé won. Could you? There was this one great marvel. Could you kindly take it to the point where it stopped? Yes, please. There was this one great marvel. I think there is a technical problem because it looks like the video is going back. But if this technical problem persists, then we leave it as it is, and then we would continue with the examination of the witness. And the commission can perhaps at a point view the video in private. Of course, with your guidance, Mr. Chair. Do I grant your request in full or half granted? As the chairman, please. We haven't seen the other one yet, but request granted. Thank you very much, Mr. Chair. You've seen that segment of the video. Gis nga lolu nga xamne mo juké ko ci video bi. What is your view about what you have seen of that video? Al moy sa gis-gis nak ci lolu nga xamne mom nga sétane ci video bi. Wa sama view moy li dafa melni ku xam li xew fofu li du dara luñ wané ni. Well, it looks like that what was shown on this video, anybody who knows what happened there, this will look like nothing to you. Waaw yu ko gëna graw xew na mën na am digeen am chance pour wax ak ñi ko dund. Well, there are things which are more serious than what you have seen in this video. And if you are able to talk to the people who went through that, you will be able to know what happened. After, do you know for how long the people who were captured from Kermot Ali and taken to various locations, how long were they detained for? Those in Kaur, those who were in Janjambure, and those who were detained in Njao. For how long were they detained? Legi ñooñu ñu jàppoon yóbbu leen ñi Kaur ñi Janjambure ñi Njaaw ndax xam nga yan waxtu ban diir lañ leen fa jàppa. Waaw dafa vary waaye am nañu fa toog ba a period of ñaar fukki fan ak benn. Well, it varied, but there were people who stayed in detention up to 21 days. Do you know whether they were afforded lawyers, whether they were given the chance to talk to lawyers? Ndax xam nga ndax mënoon nañoo gisee ak lawyer pour wax ak lawyer. Déedéet loolu moom foofu rek la am. Dañ leen téye rek jàpp leen di dóor di leen forcer ñu julli foofu rek la am. No, it ended after their arrest. They were beaten and taken to various locations and were even forced to pray at those locations. Yenn paramilitary station yi sa taalibe yi ñu jàpp noonu ñoom ñooy dem di clear seen fiil yooyu yëpp liggéey daal lañ fa nekkee woon. And some paramilitary officers, their fields were cleared by the detainees who were arrested from Kermot Ali. Waaw si biir loolu am na si ñoo xam ne dóor nañ leen ba seen gannaaw yi nii toog nañ ay weeks yoo xam ne nii mënuñ see tëdd sax. Well, those people who were arrested and beaten, some of them, it took them weeks before their backs were able to heal because of the beatings they received on their backs. How about court? Were they ever taken to court? Naka court nak ndax musoon nañ leen yóbbu court? Déedéet musuñ leen yóbbu court su moyee nga dem rek waxtaan ak gaañu Touré su ko neexee si coobareem mu ne la sa nit ki mun naa ñibbi. No, they were never taken to any court. What happens is they will go and talk to Gagny Touré. If he likes or if he wants, he will tell you, okay, I will allow your person to go home. And Gagny Touré, what was his function? Gagny Touré lan la woon? Moom moo doon governor bu Central River Region. He was the governor of the Central River Region. After all of them were released,
what happened to the members of the sect? gannaaw buñ leen bàyyee ñoom ñëpp nag lan moo xew ci ñi nga xam ne ñoo bokk ci tarixa boobu. Did they go back to their homes in Kermot Ali? dañ delluwaat ci seen kër yi Kermot Ali. déedéet ñoom balañ leen bàyyi fekk na dëkk bi mujjee gi ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon di para yi ak yeneen civil yu gars yi àndatoon. Well, before they were released, the paras and other civilians who were in Kermot Ali, ñoo commencé woon di dugg si biir kër yi di xotti bunta yi pour seet ndax am na nit ku des foofu. they went round the village, forcefully entering people's house, breaking down doors to see whether there were people still resident there. waaw biñ demee na ba xam ne loolu léegi kuñ si téye rek yow fi gars yi mujj foofu ngay mujj. After people came to understand that if you are arrested, those who were formally arrested, you will have to go and join them. waaw ñi mën a rëcc foofu lañ rëcc ñoom daw jàll border bi. So that's the time when a lot of people crossed the border and decided to leave the place. waaw They escaped and crossed the border. waaw loxoy neen rek ngay demee ndax taluloo dajale benn bagage amul benn bilongin boo xam ne nit génn na génne waale ko. Well, those who went all went bare-handed because they didn't have the diary mind to go and collect their belongings. waaw bàyyi fa suñ kër yi ak suñ dund bi yëpp. They left their compounds there, their livelihood and mboolem suñ everything. bilongin daal. All that belongs to them were left behind. How far was the border from Kermot Ali? naka la diggaloo bi meloon border bi ak Kermot Ali. few meters la rek parce que there is a stone bu nga xam ne moo divide Gambia bi ak Sénégal. It is a few meters away because there is a stone which was at the boundary between Senegal and the Gambia. waaw soo tegee sa tànk bi yaa ngi Sénégal beneen baa ngi Gambie. If you move, you can put one foot in the Gambia and your other foot will be in Senegal. waaye dëkk bi si boppam it was just about 20-25 meters fu building si starté si boppam. Where the building started is just about 20 to 25 meters from the boundary. And on the other side into Senegal, which is the first village you would encounter? ci beneen boor bi nag ca Sénégal ban mooy dëkk bu njëkk bi nga xam ne moom ngaa njëkk a jot. gannaaw fi ñu demoon wala. fi ñu demoon Exactly where you went to. waaw fi ñu demoon mooy first dëkk booy jot. What's the name? We went to the moom first tam village. Kermot Ali lañ ko war rek. They also call that place Kermot Ali. dafa mel ni settlement bu njëkk la rek nga xam ne maam yi bu ñu ko sancee. It was a first settlement which our grandfathers established. waaw ñoom time boobu yëfi boundary fii Gambie la Sénégal loolu. Amutoon. At the establishment of that village, there were no boundaries between Senegal and the Gambia. waaw si biir loolu nag ñu dëkkee woon ñaari boor yi. And they were living in both areas. waaw bañ divide border yi. But until after there was this division of the borders. mu am kër boo xam ne moom Kermot Ali la Kermot Ali Sénégal lañ ko daan wax. And there was a compound which they say Kermot Ali Senegal. waaw foofu nag la yàlla def léegi moom bi nit ñi jógee fële foofu lañ dem. Well, that's the place where people went to stay after they left the first settlement. That Kermot Ali in Senegal, that's where your people ran to seek refuge. Kermot Ali boobu nekk ca Sénégal seen nit ñi foofa lañ daw dem làqu ji. waaw foofu lañ daw dem làqu ba léegi nii. Yes, that's where after their escape, they all went to stay in that village. How many people went there, as far as you know? ci sa wàlli xam-xam ñaata nit ñoo fa dem. xaw ma ñaata de waaye dëkk bi daal 81 compounds yu nekkoon si dëkk ba Kermot Ali Gambia. I don't know the amount of people, but the 81 compounds that existed in Kermot Ali Gambia, ñëpp a dem. all decided to leave. bàyyi fa seen kër yi. And they left their compounds behind. In their hundreds, I would imagine. ci ay téeméer la de. yeah it's in hundreds yeah. Yes, it's in hundreds. Women, children. Women, jigéen children, xaleel. old young. mag ndaw. like a village. mel ni dëkk bu ndaw rek. disabled people. ñi nga xam ne ay laago lañ. all sorts of people really you can think of that could settle in. façon nit koo xalaat daal ñoom ñoo demoon toog foofu làqu ji fa. And they went to Senegal as refugees. te ñoom dañ dem dugga Sénégal comme ay daw làqu. waaw dañ dem Sénégal comme réfugié. Yes, they went to Senegal as refugees. What was the response of the government of Senegal towards these people? waa nguuri Sénégal nag ñoom lan lañ waxoon ci ñooñu daaw dugga ci biir réewi Sénégal. waaw dañ leen receive woon rek receive leen very well. They were received there very well.
di leen laaj yan jafe-jafe could you say that in Wolof, please? Dañ leen receive very well. Could you say that in Wolof, please? mu ngi mel ni ñoom daal dañ leen teeru ci anam yu rafet. waaw dañ leen teeru ci anam yu rafet waaw. They were well received there. ndax léegi maanaam li nga xam ne moo xew sax mooy sénégalais ñoom seen autorité yi. Like what happened there was Senegalese authorities. bi Gambian authorities di def li ñoo def nii. When the Gambian authorities were doing what they did. fekk ñun dem nañ Sénégal. By that time we had already gone to Senegal. Sénégal ñoom dañ am ci seen agency security agent I would call it. léegi ñoom waaw. Senegalese government had their own security agents there. waaw ñoom dañ ñëwoon ci biir Gambian side bi waaye dañ soluñu woon uniforme. They came into the Gambian side but they were not in uniform. bi gars yi demee na ba dëkk bi set ñoom ñu def seen waxtaan ñoom ñu nekkee Gambia. When the village was completely clear, they sat down and discussed in the Gambian side. waaw ñu wax ne léegi ñoom suñ paree foofu dañoo dem ci ñun kër guñ nekkee ci Sénégal ñu taal fa. And what they said was, after they are ready, they will go and burn down the compounds in the Senegalese side. waaw loolu nag fekk Sénégalais yooyu ñoom ñu ngi ci seen biir di ko dégg. Who said that? Who told them? Okay, translate that, interpret that, and then I pose my question. Well, those who were discussing in the Kirmut Ali Gambia, which was already bare and already evacuated, those who were sitting there said they will follow these people into the Senegalese territory and burn down their compounds there. Who said that? Do you know? Kan mo waxon lolu xam nga ko? Waaw, specifically xawma ko waaye ñi nga xam ne ñooy taalibe ñi jógee Sénégal. Well, specifically I don't know them, but it happens to be students of these people who came from. ñoom leen gis ñu doon def action boobu. They were the people seen doing that sort of action. Wow. You are telling us that after they have forcibly expelled you from your village in Gambia, your people sought refuge in the Senegalese side. And the Senegalese people who came to Gambia and with the assistance of Gambia government expelled you from your own country, were the same people who were conspiring to attack you in Senegal and burn the houses you occupied there. Is that what you're telling us? Legi dang ñu bëgga wax ne gannaaw boo xamee ne ñëw nañ fekkaleen fa ngeen dëkk forcé leen ba génnee leen ngeen daw dem laxu ji ca Sénégal léegi ñi nga xam ne ñooy waa Sénégal yi waa nguuri Gambia yi ñu ngi doon jàppalante ak ñi nga xam ne ñoo fa nekk ne dañoo dem forcé leen pour daanu seen kaw foofu. I would say it in Wolof. I'll say it in Wolof. Dang ñu bëgg gëmloo ne ñi bokkoon ak ndigal jógee Sénégal ñëw Gambia nguuri Gambia jàppale leen ñu dal seen kaw daxal leen ci seen dëkka ngeen daw dem nëbbu ji Sénégal nguuri Sénégal dalal leen fa ñoo toogaat Gambia di kompolo pour ñëw lakka fi ngeen dëkka biir Sénégal loolu nga ñu bëgg a gëmloo. loolu laa leen bëgg a gëmloo loolu noonu la amee. How did you know that? naka nga xamee loolu. parce que loolu moo doon action bi biñ paree ci seen waxtaan boobu. That was the action after when they had already discussed. waaw ñoom ñëpp a riit rek dawal ci Sénégal dem nañ ba almost wóor kër googu. They all came together and went into the Senegal and they almost surrounded that place. They attacked and almost surrounded the place. Proceed, please. waaw waaye balaa ñoo agsi léegi Sénégal seen gendarmerie ñoom ñu ngi woon ci gannaaw dëkk bi. Before they arrived, the Senegalese gendarmerie were behind the village. ñoom ñoo ñëw balaa gaay di agsi ci kër bi ñu def barrière. Those Senegalese gendarmerie came and placed barriers there, and these people who came to attack were sent away. Since then, has there ever been an attack at the site of the border in Senegal which you occupied?
depuis booba nag ndax am na benn attaque boo xam ne defee nañ ko ci fànn bi nga xam ne foofa ngeen nekkoon ca Sénégal. déedéet gannaaw loolu noonu xanaa attaque bu ñu doon am rek mooy bu jógee si paramilitaires yi ak police yi nekk foofu te loolu tam attaque bi mooy woon dañ restrict suñ movement. Well, no attack took place, but the only attacks we had were from the police and the paramilitary who stayed there, and that was they restricted our movements. Can you kindly explain that restriction of movement? What did it entail? Loolu nga xam ne nag dañ leen tere seen dem ak a ñëw di ñu mun a wax loolu lan la umba. waaw diir boobu soo amee lii nga xam ne mooy nataal bi nga bëgg a jógee Sénégal cross si Gambian side bi. That looks like if you have a picture of this sort and you want to cross from Senegal into the Gambian territory. waaw ba pare itam ñi nga xam ne ñooy illegal occupants yu jëloon suñ place ñoom tamit suñ toogee foofu ak para yi. And the illegal occupants who took up our places there, and if they sit with the paras. suñ la xàmmee sooy romb ñu ne kële si ndigal la bokk. If they recognize you and you want to pass, they will point you out and said, this man is a member of Ndigal's group. Para yi nañ la jàpp soo amee sac dinañ grand sac sa sac bi seet ko bor bu nekk toroxal la si anami wax bu nekk mun nañ la see jàppee sax te jàppee nañ si ñu bari tam. And if that happens, the paras will get hold of you. They will search you thoroughly, and the people there were so much harassed, and sometimes some were arrested just because of that. What are the paras doing in Kermot Ali? Lan la para yi doon def Kermot Ali? Para yi de ñoom jamono boobu rek lañ ñëw Kermot Ali bi fa Serigne Ndigal nekkee ba bi moo gaañu ba 2009 para du fa daan taxaw sax. Well, the paras came there at that time because when the Marabu was alive up to 2009, the paras don't even come there. kon para yi lu ma mën a wax ne moo leen fa andi rek mooy dimbale ñi nga xam ne ñoo jógee Sénégal pour ñu jël suñ barab yi génne ñu. Well, what I can say is the paras, their coming there was to come and help the Senegalese side who came and drove us from our homes so that they can occupy the place. Mr. Ceesay, are you telling us that the government of the Gambia sent paramilitaries to Kermot Ali in order to enforce your expulsion from that village into Senegal? Mr. Ceesay, dang ñu bëgg wax ne para yi nga xam ne ñoom ñoo bàyyeekoo fii ci réewi Gambia ñoom ñoo ñëw Kermot Ali forcé leen ngeen génn foofu nga xam ne fu mooy woon seen dëkkuwaay yi ngeen nekkoon. waaw loolu noonu la amee noonu laa ko waxee itam. loolu mooy lu am. Yes, that's what happened, and this is how I can say it. Exactly, that's what happened. Do you know why your own government, which is responsible for protecting you, would do such a thing? Ndax xam nga lan moo tax be yow sa nguuri boppa bi ci boppam nga xam ne ñoom seen warugal mooy woon ñu aar la ñoom ñu ñëw def leen jëf ji ndax xam nga lu ko waral. waaw li ma jàpp mooy ñoom dañ leen gëmloo si ñun loo xam ne nekkut si ñun. Well, how I take that is that they were made to believe in things that were not existing on our side. waaw ñu nax leen ñi nga xam ne ñoo Sénégalais yi nax leen léegi wan leen ne ñoom dañ bëgg a ñëw defar jumaa ji. Well, they were fooled into believing that those who came from the Senegalese side just came to renovate that mosque. waaw léegi nag loolu moo tax ñoom ñu jóg si ak doole. This is why they got up and used force. waaw fekk sax li nga xam ne moo ko waral mooy ñoom seen interest lañ rek dañ yaagoon a posu interest bi pour ñëw Kër Maali dëkkee fa. And the reason behind it was that they were following their interest because for quite a long time they wanted to come and reside at Kermot Ali. Let's play the video again. One of the speakers on the video suggested that he was expelled from his village because of the way he was exercising his religion. Do you share that view? ñu seetaat vidéo bi am na kenn ku ci wax ci ay kàddoom mu ne moom nag boo gisee ñu daxee ko ci fa nga xam ne fa la dëkkoon mooy ne ni moo jëfee wàlli diinaam loolu moo tax ba ñu génnee ko fa ndax yow ànd ngaa moom ci benn gis-gis boobu.
waaw loolu dinaa si ànd parce que léegi dafa mel ni loolu moo nekk surface bi loolu lañ leen gomloo ñoom. Yes, that's what I will believe because that's what's on the surface and that's what they believe. waaw waaye ñun ñu ngi fa woon di jaamu nu ñoo jaamoo ak suñ dëkkandoor yi foofu ñoom ñëpp ñu xam ko. And but for us, we were there doing our worship the way we used to worship, and we were there with our neighbors. waaw mosuñ see am jafe-jafe si suñ dëkkin. We never encountered any problem in the way we were living there. waaye léegi comme ñoom suñ waxee ne mbiri diina mooy problème bi ñun duñ julli. And if they said that the problem is religious because we don't pray. te loolu lañ wax ñu jël jumaa ji ne jumaa lañ bëgg a defar. And that's what they said when they came. They took over the mosque and said they came there to renovate that mosque. waaw loolu dama gëm ne moo tax authorities yi Gambia. This is support leen si seen agenda boobu. That's what I believe that's the ploy they used for to win the Gambian authorities to support them. Let's listen to the video again, the rest of the video. ñu déglu li nga xam ne moo des ci vidéo bi ñu seetaan ko. ni ñu noté mooy ci sa kaw sama diine bi mu doon dund ci lañ ma noté génn ma sama réew man ak sama njaboot fekk nag sama benn doomu jigéen boo xam ne mu ngi waroon a toll ci 5 years mu ngi taxaw moo itam dañ koo dóor fekk mu ngi takkoon jëli yu mel ni comme jëli bi sama gannaaw ñu tekki ko daal di koy nangu ci moom daal di jël yaayam a ngi fii ci kër gi moo dal lii ci nguuru yaayu jàmme moo waral lii moo waral lii baat yi ñu sukkandiku da ko def nag tax ñi am doole ji nga fet pom da ko ngëf ci nit xeri nit ñi da ko doon ci bakkan jamono boobu nag fekk na maanaam léegi Gambie moom foofu mënatuñ faa dund léegi nag maanaam ci la nguuru Gambie gi ebal parents yi ak maanaam léegi seeni arme ñu ñëw dal ci kaw maanaam nit ñi nekk fii ñu jógee fa nag ñëw Sénégal fii bi ñu ñëwee nag man dama bokkoon ci ñi nga xam ne dama leen dalaloon ndax ñii bañ fay jóge amul kenn koo xam ne am nga dara loo xam ne ni dafa mel ni ku lakkale rek amul dara loo génne sa kër bis boobu dund nañ fi dund boo xam ne ni xëy na comme ni ma waxoon ci suba gi rek maanaam benn nit boo xam ne mën nga ko tënk amul ndax maanaam léegi bu junni journaliste Gambie ñëwoon fii sax maanaam léegi pour laaj loolu mënuñoo mën a fexe ba jël affaire boobu yëpp ba mu jeex. suñu alal soxla nañ ñu ko delloo ñu dem dëkkaat comme ni ñu dëkkaat suñu alal moom du daal suñu laaj comme ni ñu ko lu waa joxe loolu daal mooy li nga xam ne. attekat bi atte lii ci high court lañ ko atte wala fan lañ ko atte. ñu ngi àttee ci high court système bu mag bi. waaw Gambie. Freedom to return to their homes, gather in worship and maintain their beliefs without discrimination. That's the groundbreaking High Court ruling ending 11 years of state-sanctioned restrictions for followers of late Upper Salem scholar Sheikh Muhammad Habibu Seka, widely called Ndigal. We are a small pastoral community devoted to the ways and teachings of our spiritual leader, whose legacy was almost destroyed. Kermud Ali, resident and compound owner yunusa Ceesay, told GRTS and recounted how their homes were forcibly taken and their beliefs outlawed by police under the Jame administration. Delivering a marathon judgment at the High Court, Justice Aminata Sahwa Ceesay underscored that free will and individual liberties are guaranteed by the Gambian Constitution, whilst outlining an 8-point injunction that orders homeowners from the village to return home and further restrains the Attorney General from preventing them from accessing their homes. Court bi dañ wax ne ñoo win ñu jox ñu suñ kay ne ñoo win waaye ba tey mënuñoo dem fële. Government, instead of anything, have sent some paramilitary officers to be stationed and protect the illegal occupants of our properties. Now that is gross injustice. Rather than them giving us our properties and protecting us, they are now protecting the unlawful occupants who are occupying our properties. kon nag moo wax ci xibaaru Gambie lu ma xam la ci lu ma sawar la lu ma war la itam su ma ko defee lu ma war la ndax bis bii ma taxaw man lii laa doon xaar bis bi tey. Okay, thank you. Could you stop it? Thank you very much. Mr. Chair, that is the end of this segment of the video that we wanted to play. And we gather from the video that you, after Jame was removed from power, you, the people of Mot Ali, or the exilees from Kir Mot Ali, went, or you took the matter to the law. What did you do to get justice? Yes, léegi nag yëg nañ ne
gannaaw bu Yaaya Jammeh génnee ci nguur gi ba pare yéen ñooñu nga xam ne nag yéen a dawoon làqu ji génn foofu Kër Mod Ali yóbbu woon ngeen mbir mi nag ci kanam luwaa lan moo xew. waaw léegi bi ñu président bi ñëwee mu wax ne léegi ku fi génne woon si réew mi nga xam ne dañ la forcé woon nga daw wala nga ragaloon wala anam bu mën a doon daal ñu ngi laa wax nga ñëw ñu bokk liggéey réew mi. Well, after the new president took over, he said that all those who were forcibly expelled out of the country or those who left because of fear, they should all come back so that we can join hands and develop the nation. waaw léegi loolu moo taxoon ñun tam ñu óolu ne xëy na lii dina nekk different story ñu try pour ñëwaat. This is what made us believe that now things can change, and this is why we decided to come back. si suñ advice yi lawyer bi muy Serif Tambadou. And it was based on the advice of our lawyer, Serif Tambadou. waaw mu wax ñu ne soo leen try pour dellu ñu aaye leen kon léegi jot na pour ñu dem court. He told us if you try to return and they still prevent you, then we have to go to the court. waaw si lañ yóbbu mbir mi si high court bi. This is why we went to the high court. waaw 2017 October on the 12th. On the 12th of October 2017. Judge bi pass judgment am. The judge passed his judgment. waaw grant ñu li nga xam ne moom lañ request on. And we were granted our request. waaw pour ñu dellu suñ dëkk comme ay doomi Gambien lañ. So that we can go back to our village as Gambian citizens. waaw jël li nga xam ne ñun mooy suñ property. And take over back what belongs to us, our properties. waaw jox ñu yoon pour ñu mën a dajaloo jaamu li nga xam ne ñun moom lañ gëm. And we were granted the notion so that we can come together and continue our worship. waaw mu tegit ay injunctions si ñu nga xam ne ñoom lañ yóbbu woon ko respondents yi. And those who were taken to court there were some injunctions placed on that thing. Would you make an undertaking to provide the full judgment in fact, I think I still have it here. Could you take a look at this document, please, and let us know what it is? Kayit bi ma amee ne ndax di nga ko mën a seet ñu xam lan la. First chairman. Take a look at it and let us know what is this document. waaw lii mooy judgment bi. Of which court? Judgment bi jógee si high court bi. This is the judgment from the high court. By which judge? By Justice Aminata Saho Ceesay. By Justice Aminata Saho Ceesay. What date? 12th of October. Sorry, let me make sure. 2017, yes. Take a look at the last. Yeah, I was just looking at another date. It's the 12th day of October 2017. That's right. And it is the judgment by which the judge ordered that you should be given back possession of all your properties at Kër Mod Ali, correct? That is correct. Te lii mooy atte bi ñu waxoon nag ne léegi mun ngeen a delluwaat jëlaat li ngeen moom foofa ca Kër Mod Ali. Wow. And it is the judgment which also place injunctions on any action that would prevent you from regaining your properties. Te loolu moo taxit nag mu am yoo xam ne teg nañ ko ci képp koo xam ne rek mu ngi leen bugg a tere pour ngeen dem jël loolu ngeen xam ne moom ngeen moom. Wow. Yes. Mr. Chair, we asked to put this document in evidence. It should be Exhibit 114C. If accepted. Request granted. ñu sàkku ci yow dugal ko ci kayiti seede yi nag tuddee ko Exhibit 114C. You said that as at the time of your expulsion from Kër Mod Ali, you had 81 homes there, correct? wax nga ne jamono jiñ leen di génne foofu ca Kër Mod Ali yéen a ngi fa amoon ay kër yu toll ci juróom-ñett fukki kër ak benn. Wow. How many homes were you replaced with? Yéen nag ñaata kër moom lañ leen utale bi ngeen demee feneen Sénégal. waaw léegi si suñ place yu noonu 7 la gaay jël dëkkee fa 7 kër.
Well, they took 7 compounds where they lived. How many people? ñaata nit. xaw ma ñaata la waaye duñ bëri noonu parce que soo rombee si dëkk bi sax daanaka doo gis nit. Well, I don't know how many people, because if you pass the place sometimes, you don't even see a single person. ba pare ñooñu Sénégal lañ jógee xanaa benn këri Gambia. And upon all that, those people, most of them came from Senegal. There was only one compound where Gambians were living. te itam suñ tabax yiñ tabax ba pare foofu lañ ñëw dëkk. And they came to live in the buildings which were erected by us. Your cattle? naka seen jur yi nag. waaw suñ juri moom si jamonoy problème bi. Our cattle and other animals during the problem. waaw lu bari si jamono boobu lañ ko ñàkkee. We lose a lot of those things during this problem. waaw ndax bëy yeeg xar yeeg yooyu moom lu si nit jot rek dafay mel ni moom moo ko dafay mel ni boromam dundatul sax. Yes, among our cattle, goats, and sheep, anybody can handle any one of them and take them as his or her own owner. How about your other household belongings and other possessions? naka seen jumtuwaay seen bagages yi nga xam ne moo nekkoon seen néeg yi nag ak yeneen bagages yi. génnewuñu woon dara keroog moom kuy génn sa bakkan bi rek nga tal pour ànd ak moom. We didn't take out anything, because that day people, when we were living, you don't think of anything. You just think to save yourself. You lost everything that you had in that village. lépp loo leen amoon ca dëkk ba daal da ngeen ko ñàkk. waaw mboolem lu nekkoon si dëkk bi loo xam ne suñ moomeef la moom. Yes. foofu lañ ko ñàkkee. We everything that we owned in that village, we lost everything. So you guys stayed like that from 2009 until 2017 when you had a judgment to regain possession of your homes, correct? léegi daal loolu ngeen nekkee woon atum 2009 ba 2017 jamono bi ngeen ñëwee nag pour jotaat li ngeen moom. waaw. Yes. Were you awarded any damages, any financial compensation? ndax am na benn ndàmpaay loo xam ne nag jox nañ leen ko ci yooyu ngeen ñàkk. déedéet ndax mënaguñoo jot sax suñ dëkkuwaay kon ndàmpaay moom loolu waxi noppi la. No, we cannot still even get our compounds, much more compensation. am ku ñu déglu sax. Not suñ even. ko amoon sax mu tane waaye loolu sax amuñ ko. We don't even have somebody who will listen to us. You still are making efforts to regain your properties, correct? tey nag yéen a ngi jéem pour jotaat li ngeen xam ne mooy ngeen moom. waaw. Yes. I see here an order to the sheriff signed by the judge, Aminata Saho Ceesay, ordering the sheriff, commanding the sheriff in the name of the Republic, and I emphasize those words, commanding the sheriff in the name of the Republic to take such steps as may be necessary to give you back possession of your properties. am na nag ndigal loo xam ne moom lañ bind fii bàyyee ko ci jooj bi Aminata Sakho jëmale ko ci ki nga xam ne moo di shérif bi di ko digal nag ne nañ fexe ak nuñ mun a def ñu delloowaat leen loolu nga xam ne mooy woon seeni moomeef. Do you recall that? fàttaleku nga loolu. waaw fàttaleku naa ko bu baax. And this is dated 18th January 2018. te lii ñu ngi ko bindoon bési fukki fan ak juróom-ñett ci weeri January atum 2018. Could you pass it to the chairman and then to the witness? Yes. Yes, C. This was C. 114C. This would be D. That should be 114D, Mr. Chair, if it is accepted. All right. Okay, 5 minutes, no problem. Mr. Chair, he wants to. Thank you.
Mr. Chair, the witness is back. Yeah, you may continue, please. Counsel. Thank you. Mr. Chair, if that document is accepted into the record, it should be 114D. Request granted. Thank you very much, Mr. Chair. In the meantime, I have a stack of documents here which I would give back to the witness. And in the interest of time, I would put them all in as a bundle. But I would ask the witness to identify the document, and we would give it an exhibit number, and then we would take them all as a bundle. Some of the documents the witness would have to explain them very, very briefly. Thank you, Mr. Chair. So, Mr. Witness, tell us what documents is it you have there. Just briefly, the title of the document, the date, to whom it is addressed, and what it is about. Thank you. Léegi yow seede bi ci tënk rek kayit yooyu nga xam ne moom lañ la jox tënkal ñu bu ci nekk rek lan la umba ñu xam ko. Waaw document bu njëkk ci liste bi. The first document in the list. Just read it in English so we save time. Okay. You want me to read just what the document is? Yes, the title, okay, the heading of the document, the date, and to whom it is addressed. Okay. This is to the Sheriff Division, this document, and it's a writ of possession. A writ of possession to the Sheriff Division. Okay, just tell us the date. We know what a writ of possession is. We would explain it at the relevant time. It's dated 18th day of January 2018. Yes, put that one aside. Mr. Chair, if this document is accepted, it should be 14E, 114E. They are not in order, but maybe I'll just read them. If you can put them in order, that should be fine too. Okay. Mr. Chair, perhaps we can take the documents from the witness later. Okay, well, go ahead, yes. Yeah, after the judgment, there is a writ of possession, which I've just mentioned, and there is also on this an escort request from the Sheriff Division to the police. Could you produce that one? Mr. Witness, you have the originals, don't you? I do, yeah. And the originals are organized in order, correct? Yes. Okay, could you put aside the photocopies and we take the originals, and after we would make copies of the originals and give them back to you. All right? Okay. Thank you very much. Go put aside that stack that you have. So after the writ of possession, then you have the request for escort, right? Yep. Yep. The request for escort, which is 3 different dates. And request for escort addressed to who? To the IGP. That would be the Inspector General of Police, yes, correct? From the Sheriff Division to the Inspector General of Police. And escort for what? An escort to go and execute the court judgment.
And that is for the people of Ker Muhammad Ali to go back and resettle in their village. That's right, yeah. Okay, and these 3 sets should be 114E. 114F, sorry. The writ of possession would be E, and this should be F, correct? Mr. Chair, you accept that document? Proceed, please. The next document. Just proceed. And on the 24th of April, Muhammadu Basirul wrote a letter to the President's office requesting for his intervention. That would be a petition to the President, correct? Yeah. Correct? Yes. Okay, could you produce that document? The petition to the President of the Republic for assistance to enforce, and this should be G, 114G. Proceed, please. And on the 30th of April, 2018, was when our lawyer wrote to the Sheriff Division inquiring why the judgment hasn't been executed. And your lawyer would be? Sheriff Tambedu. And could you produce that letter, please? Sure. Have you found it? Yes. And that would be Exhibit 114H, yeah. Next. And again on the 31st of May, Muhammadu Basiru wrote a letter again to the Chief Justice, copying the Attorney General. And requesting what? Again, just about the requesting for their intervention and informing them that the judgment hasn't been executed, and ask why. Thank you very much. Could you provide that document? Could you move the microphone away a little bit? That would be K, so we skip I. 114K. Yeah, the other one is just where the Attorney General was questioned about our issue in a press conference that he held. And that is just a newspaper excerpt that we have for that. I have the newspaper here. You do, okay. This would be the Foroya newspaper of Wednesday, 11 July 2018. And Mr. Chair, in that newspaper, the Attorney General sought to explain the reasons why the judgment was not being enforced at the time. And he identified a number of problems why the judgment was not enforced at the time. And with your permission, Mr. Chair, I just quote from the newspaper so that we would have the government's position on the record. And it says, quote, about the Kermot Hali village's judgment, Attorney General Tambedu said the ministry ordered the police not to provide escort to the Sheriff's Division of the High Court. That perhaps this should be interpreted into the local languages. Okay, go ahead. About the Kermot Hali village's judgment, Attorney General Tambedu said the ministry ordered
the police not to provide escort to the Sheriff's Division of the High Court. Lu aju ci atté bi nga xamné mom lañ def ci mbiri Kër Mod Ali ki nga xamné mom moy ministre Tambadou Attorney General joxe na ndigal Sheriff Division bi ne buñ joxe ci ñi nga xamné ñoo war dem gunge ji ñooñu ci Kër Mod Ali. That the ministry does not have any authority to stop the enforcement of any judgment. Ne ministre bi amuñ ben doole nak bu mëna téré pour ñu doxal li nga xamné moy atté biñ def ci mbir momu. And quote again. Tay ben tay ñu sukkandiku waat ci kàddu yoyu. What the ministry sought to do. Ministre yi li nga xamné mom lañ paré pour def. Was to convey our intention to apply for a stay of execution of that judgment. More pour éggé li nga xamné modi suñ bugga pour ñu défé li nga xamné moy atté bi ñu atté won ci mbir mi. Ne lañ atté buñ ko defangum. Pending an appeal or reference to the Supreme Court because there are very fundamental issues surrounding that incident. Di xaar nak d'appelaat atté bobu nga xamné mom la ñoo def ci atté kay bu mag bobu ngir ay mbir yo xamné dal ay jafé-jafé la yu ci feñ. It is a typical constitutional law case. Li mbir la mo xamné ci wali loi la bu anda ak loi yi réew mi di doxé. Where we have one group of people requesting for the exercise of their fundamental rights to live and practice their religion. Nga xamné li dafa woné ben mbolom nit ñoo xamné dañ wara jëfé li nga xamné moy sen ak yelleef pour ñoomi tamit li nga xamné mom lañ wara jëfé ci sen wali diina ñu jëfé ko. And where for the public interest and morality. Ak ci li nga xamné moy itteel nit ñi. Government has to strike this balance in terms of addressing or facilitating the exercise of the right of one. Nguur gi nak dañ wara tollalé li nga xamné moy ak yellé fi ñooñu pour seet ni ñoo jëfoo li nga xamné moy axi kenn ci ñoom. And also maintaining public morality. Ba paré tamit ñu mëna saxal li nga xamné modi askan wi li di seen jëfékaay seen jëfin. It is a serious issue that we are considering, and we still consider our options in terms of moving forward. Mbir la bo xamné nak lu doy war la lo xamné lu wara gëstu la ba paré na ñu ngi jël ben tay suñ taxaway pour sétlu mbir yoyu bala ñu jël yeneeni jéego. We did not seek for a stay of execution, but rather communicated our intention. Waxu ñak né pour ñu téré jëfé li nga xamné moy atté biñ ci def wa I don't understand, sorry, repeat it again. Hold a second. We did not seek for a stay of execution, but rather communicated our intention. Mune utuñ pour téré li loi doxal pour ñu def ko dañ yégal rek ñun liñ yaakar ne mom lañ nara def. I have to say this. Even when the judgment was rendered, the Sheriff's Division conveyed their worry in terms of executing the judgment because it is a very burning issue in that community, and we wouldn't want to encourage or be the cause of violence. Li feñalon nako depuis ba nga xamé né def nañ dogal bobu ci atté bi né li mbir la mo xamné nak lu doy war la té ñun bëggu ñoo doon ñoo xamné ñun ñoo wara ekati fitna bu fekké né doxal nañ li nga xamné mom la loi bi atté. I know the court orders need to be enforced. Xamna né li nga xamné mom la loi bi atté dañ ko wara jëfé and needs to be enforced strictly. Té dañ ko wara jëfé ci li nga xamné nonu la waré. But on the other hand, waye nak ci benen anam it is in the interest of the public li nak dafa doon lo xamné dañ ci sét li itel nit ñi that we feel such order motax ñu xamné ndigal bi should be relief dañ ko wara def jëfé and another court should look into the facts té nak benen court tamit dafa wara sétlu dëgg mbir yi
and perhaps address it more appropriately pour seet ni nga xam ne nag dinañ ko doxale ci anam yi gën a jaadu. in the way that we feel as government should be. ci anam yi nga xam ne noonu lañ ko gisee comme nguur ne noonu la war a demee. And we have every right to seek for a stay of execution, he said. am nañ fuñ sukkandiku pour wane ñu xaaragum pour doxal li nga xam ne moom lañ àtte. This is attributed to the Attorney General. Lii mooy li nga xam ne ñu ngi ko jaarale ci Attorney General. And this should be Exhibit 114L. Bi mu ngi war a nekk ci kayiti seede yi ñu tuddee 114L. Were you satisfied with this response from the government? Ndax yow li nga xam ne moom la nguur gi tontu lii kontaan nga ci. Déedéet satisfied ma dara. No, I am not at all satisfied. Did you continue to seek enforcement of the judgment? Ndax continuer nga nag pour ñu jëfee li nga xam ne moom la loi bi àtte. Waaw boobu ba tey ñu ngi si process yi. Yes, still we are in that process. Kindly tell us by way of the documents you have worked on. Wax ñu nag ci anam mi kayit yooyu nga xam ne moom ngeen jëfee ci wàlli ut loolu. Waaw léegi on the 3rd of August 2018. On the 3rd of August 2018. ba tey Mohamadou Bassirou Seck bindaatoon na beneen letter. Mohamed Bassirou Seck wrote another letter. Waaw mu mel ni mu doon fàttaliwaat rek ki nga xam ne mooy Chief Justice bi. He was still reminding the Chief Justice. Copies yi Attorney General bi. And copies of the Attorney General. Waaw boobu moo nekk nii. That's what I have now. On the 3rd of August 2018. On the 3rd of August 2018. That should be M. M, yes. 114M. Proceed, please. Waaw gannaaw loolu Chief Justice biñ bindee lii ba mu dem si moom. After that, when we wrote this and when it went to the Chief Justice. Waaw ñu toppaat si ab diir. We tried to follow it up. Di binda ay request pour appointment gisee ak moom. We wrote requests to have an appointment with him. Waaw ba tey di laaj appointment pour gis Attorney General bi pour leeral ko rek si luñ ne. Still, we were requesting for appointments to meet the Attorney General to clarify things to him. Waaye Attorney General bi moom mosul ñoo bëgg a teg bët moom. But the Attorney General never wanted to see us. Letter yi bind tam amul benn boo xam ne tontu na si. And he didn't reply even a single letter that we wrote to him. Chief Justice bi nag jamono boole nañu ak Judicial Secretary bi muy ku ñu wax Haruna Jaite. There was a time when the Chief Justice referred us to the Judicial Secretary called Haruna Jaite. Waaw Haruna Jaite bu mu ñu oowee daf ñu wax ne Chief Justice bi dafa suggest ne. When Haruna Jaite called us, he told us that the Chief Justice has suggested that. Ne suñ case bi daf ko bëgg a yóbbu si Land Commission bi. He wanted to take our case to the Land Commission. Waaw mu wax ne pour Land Commission bi sort ko out amicably. So that the Land Commission will sort it out amicably. Waaw su fekkee ne Land Commission bi mënuñoo achieve loolu letter boobu li mu wax noonu continuer li mu ñu suggestal. If he said that what he said should continue, if the Land Commission cannot sort it out. Mu wax ne ba tey àtte bi kon dinañ ko taxawal comme niñ ko àttee. Then they will enforce the judgment that was given. Could you provide us that letter, please? The commission would later take a look at it. Di nga mën a jox letter boobu ko defee commission bi dinañ ko seet. Waaw loolu mu ngi nekkoon 15th of November 2018 mooy letter bu jógee si judiciary bi. The letter dem from si Land Commission bi. The letter from the judiciary to the Land Commission was 15th of September 2018. Mr. Chair, that should be Exhibit 114N. Gannaaw bi loolu jàllee ñun dañ ko waxoon balaa mooy bind letter bi ne ko ñun bëgguñoo dem si Land Commission bi. Before that, we in fact informed him that we didn't want to go to the Land Commission. Parce que dañ am suñu xaate bu jógee si High Court ba pare ñun loolu lañ óolu. Because we had a judgment from the High Court. That's what we believed in. Ndax soo amee jafe-jafe bëggal lu ko saafaral te bëgguloo see xeex. And if you have a problem and you want a solution and you don't want to fight. ñun dañ jàpp ne soo demee si court bi moo war a régler problème yooyu. We believe that if you go to the court, that's the right place to sort out these things. Court bi nag su fekkee ne garaatam doyut léegi ñu bëgg ñoo wàcce si ay yeneen commission.
if the court's decision is not taken and they want to take us to other commissions, ñun soo ñu suggestale lool loo am xam-xam ñun loolu duñ ko óolu ñun. however knowledgeable you are, if you suggest us to us, we will not believe that. And you captured that in a letter, correct? te loolu feeñal nga ko ci biir letter. waaw bind nañ letter bañ. Yes, we wrote a letter refusing. Could you give us the details of that letter? Dated when? Letter was dated on the 27th November 2018. The letter was dated on the 27th of November 2018. Addressed to the chairman of the Land Commission. Addressed to the chairman of the Land Commission. ñu bind ko copy ko waaw ñu copy ko Minister of Lands parce que ñoom seen lettre bi tam dañ ko copy woon Minister of Lands. We copied it to the Minister of Lands because they copied their letter also to the Minister of Lands. waaw ñu copy si Chief Justice bi tam. We sent a copy to the Chief Justice. Okay, that is enough. We would know to whom it is copied later. Okay. And this would be Exhibit 1140. waaw bi loolu jàllee. After that. si lañ dem si ki nga xam ne li ñu wax mooy ne moom mooy boss si Sheriff Division bi. That's the time we went to the man who they said is the boss at the Sheriff's Division. waaw moom jigéen la waaye téyewuma turam Justice xaw ma. She's a female. I cannot remember her name. She's called Justice. I cannot remember her name. waaye biñ demee daal explainal ko suñu case bi. But when we went to her and explained our case to her. She was fuming mu mer torom ne lii lu tax muy war a am. She was very angry, fuming that why should something like this happen? mu oo Tabali Sheriff Division ku fa nekkoon. She called Tabali at the Sheriff's Division. laaj ko lan moo xew si suñu issue bi. Asked him what has happened about our issue. waaw Tabali tam leeral ko ne dafa am ay issue yu surround mbir mi. Tabali also told her that there are other issues surrounding the matter. waaw moom si la wax ne léegi comme AG bi dafa bokkoon si li mu waxoon ne moom moo leen advice daal pour ñu stop buñ provide ngum escort. Well, he also explained what happened, that it was the AG who advised and stopped that and said that they shouldn't provide an escort. waaw mu mel ni Tabali dafa leeral foofu ne. Well, it looks like Tabali cleared the portion there. mooy letter boobu nga xam ne Director of Civil Litigation bi nga di moo ko bindoon. That's the Director of Civil Litigation wrote that letter. mu jëmoon si Inspector General of Police. Which went to the Inspector General of Police. pour bu mu joxe escort Sheriff Division bi pour ñu taxawal àtte bi comme nu mu ko waxee. So that they will not provide an escort to the Sheriff's Division as it was. waaw loolu nag bi ko jigéen boobu déggee moom dafa wax ne loolu warta am interference la daal. When the lady heard that, she mentioned that that's interference. It didn't happen like that. waaw si la wax Tabali na ko léegi ndax bindoon ngeen gars yi notice muy illegal occupants yu nekk suñu property. That's the time Tabali was asked whether they wrote a notice of illegal occupation to those who are occupying that place. waaw si la ko Tabali wax na ko binduñ ko léegi moom si la ko wax na ko bindal notice nga jox leen 2 weeks. Then that's the time Tabali said that they didn't write that notice. Then the lady told Tabali to write that notice and give them 2 weeks of notice. waaw notice yooyu ñoo nekk ni dem si juróom-ñaari illegal occupants. That's the notice here which was sent to the 7 illegal occupants of the premises. This is to the 7 families that displaced the 81 families. The 7 Senegalese families that displaced the 81 Gambian families in Gambian territory. Li moy juróom-ñaari njaboot ki nga xam ne ñoom ñoo génnee lu toll ci ñoo bàyyeekoo Sénégal jógee Sénégal jël place juróom-ñett fukk ak benn kër ya fa nekkoon. ñooñu ñu dàqaleen ñu dem Sénégal. ñooñu ñu dàqaleen ñu dem Sénégal. waaw loolu la waaw lii mooy notice yi nga xam ne moo dem si juróom-ñaari borom kër yi nga xam ne ñoom ñoo toogee si suñ barab bi ñoom jógee Sénégal. This is the notice sent to the 7 occupants, people who were occupying the 7 compounds of the place and who displaced the 81 people, the 81 compounds which were occupied by Gambians. And would it be correct to say that these were addressed to Seth Jeng, Lamin Sow, Modou Mbaye, Ousmane Moussou Seka, yes, Papa Mati, yes, Sheikh Rohi Seka, yes, and Sheikh Seka Alkalo? That is right. Yes, that's right.
tur yi ñu lim ni mooy ñi nga xam ne yónnee nañ leen notice pour ñu génn ci dëkkuwaay yooyu ñu nekk te du seen bos ci diiri ñaari bés yu ay. 4 March la date bi. Prior to your expulsion from your village, who was the alcalo? balaañ leen a génnee ci seen dëkk bi foofu kana nekkoon alkaali bi. ku ñoo wax Assane Seka suma nijaay moo nekkoon alkaali bi. My uncle called Asan Seka, he was the alkali. And now who is the alkali? léegi kan mooy alkaali bi. fu mu nekk nii ku ñoo wax Cheikh Sek mooy alkaali bi. Now the man called Sheikh Seka is the alkali. And where is Sheikh Seka from? Cheikh Seka moom fu mu bàyyeekoo. Cheikh Sek moom dëkk bi ñoo wax Taiba. Sheikh Seka came from a village called Taiba. foofu la sorry Makka is it no Taiba. Taiba la nekkoon moom nekk fa alkaali. He was the alkali of Taiba. léegi bi problème bi amee. Now when this problem occurred, moom si la bàyyi Taiba foofu ak alkalo sibam bi yëpp. that's the time he left Taiba with his alkaliship and came. waaw ñëw decide léegi pour dëkk si kër gi nga xam ne rakkam moo fa juddoo moo fa toogoon. And decided to come and stay in the compound where his younger brother was born and where the younger brother was resident. ñu def ko alkali moom foofu. And he was made the alkali of that place. Thank you very much. And what other document do you have? jërëjëf ban façon kayit nga amee This document should be P 114P. bi nga joxe léegi nag moo war a bokk ci kayiti seede yi 114P. waaw léegi beneen bu si toppa was on the 6th of May 2019. The other one was 6th of May 2019. boobu letter la woon of ultimatum ñu bindoon ko to the office of the president. It was an ultimatum, a letter of ultimatum written to the president's office. You used the word ultimatum. That is a little bit hot. Could you tell us what you meant, what you asked for in that letter? waaw lu ma fa jublu pour leeral ko rek mooy dañ bindoon office président bi. Yes, to make it clear, we wrote this letter to the president's office. gannaaw buñ jéemee ba sonn dara sottiwut. Because we've tried everything possible and there was no way. waaw ñu ne léegi ñu ko ñaan suñ ñaan bu mujj pour ñu taxawal àtte bi. Then we decided to write this letter to appeal to him, the final appeal, so that things can move forward. ñu joxoon ko date boo xam ne nag dañ fa waxoon ne suñ ko defut ñoom ñun ñu defal ko suñ bopp. And we gave them a date saying that if they don't do it, we will do it for ourselves. waaw letter boobu what date did you give? ban bés ngeen leen joxoon. am 7 June 2019. It was on the 7th of June 2019. And that document would be Exhibit 114Q, if accepted. On the 6th May, when we wrote that letter and delivered it, when we wrote a letter on the 6th of May. And 3 days after, on the 9th of May 2019, they wrote us back. 3 days later, on the 9th of May, 3 days later, they wrote us back. Inviting us for a meeting. And we were invited for a meeting. We turned up for the meeting. This was, yeah, go ahead. And this should be Exhibit 114R. boobu mooy dugg ci kayiti seede yi ñu tuddee ko 114R. Give it to him. Proceed, please. Basically, those are the efforts. After the... Yes, but did any of your members attempt to go to Kermot Ali for one reason or another in 2019? ndax am na kenn ci yéen koo xam ne nag jéemoon naa dem Kermot Ali ci atum 2019? In 2019, no. As for the date we gave that if they didn't execute the judgment, we will go and do it ourselves. That was, okay. No, go ahead. waa gannaaw boo xamee ne nag jox nañ leen bés ne leen ñoom daal li nga xam ne moom la luwaa bi àtte buñ ko jëfewut ñun dinañ dem defal ko suñ boppa.
Yeah, that decision was changed because when the meeting was held, loolu nag dafa soppeeku woon di gannaaw buñ amee meeting bi ba pare. although we didn't see the president, we didn't see the secretary general. dëgg la nag gisuñ président bi secretary general bi lañ gis. We saw Deputy Ibrahim Sane who chaired the meeting. Deputy Permanent Secretary. Deputy Permanent Secretary bi Ibrahima Sane kooku lañ gis moom moo jiite woon meeting bi. waaw mu wax ne léegi nañ ko convey suñ concerns yi dina ko forward. He told us to convey our grievances to him. He will also to convey it forward. That he should get back to us. And he will get back to us. Why meanwhile nañ suspendangum date bu ñu wax noonu ne dinañ si dem jël suñu alal. Meanwhile, he told us to suspend the date that we gave them, that we will go and do it for ourselves. waaw ñu gëm loolu ba loolu moo taxoon ba loolu noonu foofu la formé. This is why we decided to agree to what he said, and we postponed that date. waaw waaye si biir loolu léegi dafa am place bu ma fi waxoon nii ne dañ fa dee dem di fa ñaanee. And in all that, there is a place I mentioned saying that we used to go and seek blessings there. waaw place boobu léegi depuis bu problème bi dooree nii dafa am police commissioner bu nekkoon foofu ñu koy wax Sabali. And that position now, there is a police commissioner there called Sabali. waaw police commissioner boobu moo fa nekkoon 2009 bi problème bi di xew. It's the police commissioner who was there in 2009 when this problem started. waaw lii nag dem ba problème bi mu jeexee nii ñu ngi doon move about. And at the end of the problem, when we were moving about, waaye bi ñu demee ba bu yàggut ni rek si 2019 bi. just recently in 2019, commissioner Sabali moom dafa ñëwaatoon nekkaat CRR. Commissioner Sabali came back and was posted at the CRR. si biir loolu nag mu am si suñ gars yi ñoo xam ne dañ dee dem si place bi nga xam ne dañ fa dee ñaanee. And in that, some of our people used to go to that place to go and seek for blessings. waaw si biir loolu la para yi ñëwaat foofu noonu station fa si Kër Mor Ali daal si bunti Kër Mor Ali. And during that, some paras were brought back and were made to station at Kër Mor Ali there. waaw ñu commencé waar rek façon ngi acte yu ñu daan def ku romba ñu saaj la ba pare di la wax yu bon ba pare sooy romba foofu ñu ne la yéen alaawuñu leen pour ngeen dem si area boobu noonu bu ngeen dee ñaanee noonu. And they started to do the former harassment that we were going through. If you go there, they will search you thoroughly and they will abuse you and tell you very harsh words and tell you you are not allowed to come here. And Mr. Witness, this is in 2019, is that right? This is in 2019, yeah. This is, yeah. In fact, here I have an article or a stack of articles. The first one is titled People of Mott Hali are crying for justice. When will their judgment be enforced? Dated 12 June 2018. nag ñu ngi cee wax ne waa Kër Mott Ali day ñu ngi oote pour dëgg dox li nga xam ne mooy àtte biñ leen defaloon kañ lañ koo jëfee. And another one, residents of Kër Mott Ali continue to seek justice from government, dated 10 June 2019. beneen bi tam ñu ngi wax ne ñi nga xam ne ñooy waa Kër Mott Ali ñu ngi sàkku ci nguur gi ne ñu doxal li nga xam ne moo di jub ak dëgg. That was an article by Foroya. boobu nag Foroya ñoo ko bindoon. And there is also another article here. am na beneen tamit. Police arrest 3 in Kër Mott Ali for performing prayers at Holy Shrine. ñu ne police yi arrest nañ ñetti nit ca Kër Mott Ali gannaaw boo xamee ne ñu ngi demoon di ñaanlu ji ca ñaanlukaay ba fa nekk. And it provided photographs of Oilman Ka, Nget, and Abdullah Nget. te wone na nataali Oilman Ka, Nget, ak Abdullah Nget. Are you aware of that? yëgoon nga loolu. I was here and I was mediating with the authorities over there. yëg naa ko maa ngi fi woon te maa nekkoon ci diggante ak kilifa ya nga xam ne ñoo fa nekk. Were they in fact arrested? ndax ñooñu dañ leen arrestoon. waaw dañ leen arrest ba pare forcé leen ñoom ñu daw diggante Kër Mott Ali ba si Njaaw police station bi. They were arrested and forced to run the distance between Kër Mott Ali
and the Njao police station. Musa nget mom sax mag la mom waye gaay dañ ko sandwich mu daw do taxaw dañ la force nga daw. And Musa Nget was an elderly person, but he was sandwiched and made to run. Lool yep came dafa melni luñ essalal la li doon daw 2009 bi fa commissioner Sabali nekké. Just like what was happening in 2009 when Commissioner Sabali was there, that's what they came back to again. Lool len renew wat nak ci 2019 commissioner Sabali bi move ba ñëwaat lool ci kanamam la. That's what they renewed again, because when Commissioner Sabali, the same Commissioner Sabali came back, that's what he started doing again. And there is this other article dated July 5th, 2019. Indigents of Kermot Hali continue to cry for justice. That one too is by Foroya. Amna benen kayit bo xamne tam Foroya ñoko binda bente ñu ngi wax ne dey wa Kermot Ali ñu ngi continuer di sakku deug atté bi dox. Mr. Chair, we ask that this set of documents be included as exhibit 114S. ñu bolé ko ci kayiti sédé yi nak tuddé ko 114S. All requests are granted, Council. Thank you very much. How do you feel, Mr. Witness, about what has happened? Sédé bi naka nga yek naka nga gisé nak li nga xamné mo xew. Very disappointed torop. Well, we were Speak in Wolof, please. We were disappointed. Waaw am luma bet lol té nakarima. It's something that surprised me and it really pained me. Waaw ndax dama fogon ne lu melni légui duñ ko sétane mu xew ci manam jamono juñ tollu ni. Because something like this, I believe that we shouldn't be going through things like this in this era. Waaye su fekkee ne dañ am attorney general boo xam ne ndax xam na luñ dund wala xamut ko. But if we have an attorney general who doesn't know or knows what we've gone through, duma ko baalal parce que ñun ñu fi di sàkku pour mu gis ñu laaj ñu lu xew defut ko. I will not forgive him because we've been trying to see him so that we can have justice. Waaw kon ku mel ni kooku ak ñeneen ñu mel ni moom. Somebody like him and other people like him. ñu yaakaar leen ne ñoom ñooy doxal mbiri réew mi. And we believe that these are the people who should run the affairs of this country. Defuñ lu mel noonu kon dafa mel ni ñun amatuñ fenn foo xam ne fa lañ mën a nekk fa si nekk goo xam ne óor na daal. And they didn't do what they are supposed to do, then we don't have the belief that we have anywhere where we can base our hopes on. Ndax jàppel yi yëpp loo xam ne la dañ koy wax si journal yi ñu ngi def interview si radio yi every single time nekkul loo xam ne lu nëbbu la. We've been talking to journalists, yeah, and we've been speaking to other people, and it was coming out of the radios, but still nothing has come out of it. Kon su ko président bi yëgee attorney general bi yëg ko chief justice bi yëg ko. If the president is now aware, attorney general is aware, and the chief justice is aware. Defuñ si dara. And they didn't do anything about it. Ndax di tardel li nga xam ne moom la court bi sax dogal. And still delaying what the judgment of the court. Kon Gambie gi ku si am yaakaar tam xëj na sa bis moo jotagul rek. So then if anybody has hopes in this country, then your time has not reached yet. Waaw ndax li fi nekkoon rek dafa mel ni lu ko gën a ñaaw moo fi nekk. Because it looks like the wrongs that were happening in this country, it looks like something even worse than that is what is prevailing. Waaw ndax doomu aadama moom su fekkee ne da nga jalgati xàq ak yelleefam. Because if you abuse a person's rights, waaw lu mën a doon lu mën a gëm. whatsoever the case may be and whatever he believes, jigéen nga jël ko daanu si kawam rape ko. you rape a woman, lu mën a doon lu mën a gëm. whatsoever it may be and what she believes, dama foog ne rape rek la. I believe that a rape is a rape. dama foog ne tocco moom tocco rek la regardless. Torture is torture regardless of whatever. waaw kon ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk si kaw tey def jëf ju mel nii di ñu seetaan. And those who are now on top leading us and looking at things like this happening in the country. waaw nekk na loo xam ne ku jàpp ne yow wóor nga rek. ni ma ko waxee sa bis moo ñëwagul. Like then I believe that anybody who has hopes that you will not face injustice, your day has not yet arrived. waaw ñoom ñoo waroon a xeex lii gannaaw xam nañ ne liñ fi dàqee léegi ay ñaawteef la woon nguur gu tar moo fi nekkoon. Because they are the people who should fight injustice, because the government which was here was violating us. waaw lii nag yàggagut sax. yàggagut ñetti at rek la.
This is just 3 years. It's not a long time. Nguri Yaya Jammeh gi lum tar bim amé ñetti at tangé wuton tang bi ci ñun. Yeah, Yaya Jammeh's government, when it took over, within 3 years, it was not as hard as it is today. Kon nguur gi dina len xamal ne I think there's a mistake in the interpretation. Could you take that again? Waaw Yaya Jammeh manam ñetti atam yu ñak. Yaya Jammeh's first 3 years. Boko sété ak ñetti at yu ñak yi nga xamné mom la président Barrow def. If you look at it and the first 3 years of President Barrow. Waaw tar gi yéme na ci ñun. The hardship is hard on us. Te ñu ngi koy sétane. And we are still looking at it. Te yëg nañ ko ndax AGB wax na ci wéral na ne yëg na ko. And we are aware that the AGB said they are aware of it. Su fekkee ne moom tocco. If it is torture. Daf ko rafetal ci koo xam ne du julli. If he makes that right for somebody who is not a Muslim. Ba tax ñu àtte. Until they decide to judge things like. Mu ne lii dama koy arrêté seetaat ko. He said, and I'll stop this and look at it again. But Mr. Witness, let's be clear. I have read out the statement of the Attorney General. Mr. Sedabi, ñu leeral mbir yi jàngana kàddu yi nga xam ne moo bàyyee ko ci Attorney General. And he did not at anywhere try to justify what has happened to you and your and members of your sect. Te moom jéemuta wax tëddal nag li nga xam ne moo la dal ak ñi nga xam ne ñoo bokk ci seen tarixa bi. What he sought to do from what is stated in the document li nga xam ne moom la feeñal ci kayit bi. Is that your judgment must be enforced. Lim wax mooy ne àtte boobu ñu def dey dañ ko war a jëfee. But it has to be done in such a manner as to avoid violence. Waaye dañ ko war a defee nag ci anam yoo xam ne dañoo fanxa fitna. You may not agree with him. Doo ànd ak moom ci kàddu yooyu. But what he said has to be characterized accurately. Waaye lim wax nag moom war nga ko seet ci nim waree. No, war nañ ko tënka waxaatee ko ci ni nga xamee ne noonu la amee. So you may, I have no further questions for the witness, Mr. Chair. I would hand him over to the commissioners for further questioning and possibly the chance for him to give his final words. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Counsel, and thank you, Mr. Ceesay, for coming to testify before the Commission. Commissioners, if you have any questions, please indicate. Commissioner Kinte, you have the floor. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Mr. Ceesay, Mr. Ceesay, I'm asking you. Ngene dolende julli. You said you don't pray. Why tumal nañ len ne ñi tumal ñoñu dañ ne da ngeen de julli waaye seen julli bi da ngeen ko xawa modify normal julli bi. Yes, the allegations are that you pray, but you have modified the way you carry out your ritual prayers. Waaw loolu jërëjëf commissioner. Thank you, Commissioner. Loolu dafa melni wax bi la gaay wëlbati waat non ci newspaper bi rek. It looks like this is the same thing that they've decided to change in the newspapers. Waaye ñun manam biñ nekké di julli raaka yi moom mosuñ see laal dara. But when we were praying, we didn't change anything in the rakas. Waaw loolu noonu la taxawee woon xanaa kay ñàkk a julli gi. That's how it was standing, but just the lack of prayers later on. Waaw ba tey newspaper bi dafa jógee rek si foo xam ne moom itam xëj na daanaka lum si code yëpp. Okay. Si tuumaal yi. The newspaper came from somewhere which is part of the allegations against us. Suma ñaareelu laaj bi mooy. My second question is. Comme que yéen a ngi am ay wutewaay ak ñeneen ñi ñoom ñëpp Muslim lañ yéen yëpp. Since you waaye am ngeen ay wutewaay. Since you have differences with other Muslims, because we are all Muslims. waaye nga ne comme murid yi. ndax Baay Faal yi ñoom duñ dee. Not Baay Faals, that's my father. It's the Baay Faals. Baay Faals. Thank you. Not Baay Faal. Baay Faal. The Baay Faals don't do pray. Some of them do pray. You don't pray. You fast, and they don't fast.
do you have any differences in the way you fast as to others? Translation, please. Interpretation. Legi wax nga ne Baay Faal yi am na ci ñoo xam ne dina ñuy julli yéen doo leen julli Baay Faal yi ñoom duñ or te yéen da ngeen dee or ndax yéen anam yi ngeen dee ooree dafa utee ak yeneen yoon ñi nga xam ne noonu lañ dee ooree. waaw suñ or moom lu ko utale ak yeneen or yi. Our fasting, the difference between the way we fast and the others. Maanaam ñàkk a lekk bi ak ñàkk a naan bi moom ñoo ko nuróole. The lack of taking water and food is all the same. waaye li nga xam ne mooy ñun time bu ñoo dox. But the thing is, the time we have to cut our fast. di si or ak fu ñoo naanee. In the Ramadan, where we eat and to have water. loolu mooy am difference bi sax du bari noonu waaye nag loolu do the same time daal. That's where the difference is, but it's not the same time. waaw li ko waral nag mooy. The reason for that is. ñun maanaam dafa am itam time boo xam ne dañ ko utilee. And we also have a time of difference. waaw léegi ñun comme suñ time bi nu ma la ko mën a waxalee mooy léegi ñun si jant bi su fekkee ne jant bi génn na. And for us, if the sun comes out. foofu la maanaam bis bi déparé. That's the time when the day starts. loolu dafa mel ni ñun mooy suñ wan. That's the time when we say it's one. loolu nag mooy dem ba su ngoon jotee ñu ne jant bi sona. And if it goes up to sunset. loolu mooy 12. That's 12 for us. day bi loolu la. That's the day. That's our day. guddi gi tam su wan duggee. And night also, if it is time for 1 o'clock. noonu la ba tey ba 12 at bët set. That's how it goes until 12 o'clock daybreak. waaw donte xam nañ ñun heure bii sax. And for us, these times. waaye mbiri baatin la ñun ñu gëm ne suñ liggéey bi maanaam foofu laay gën a amee solo. And it is a belief for us that our job, that's where it becomes more important. waaye léegi su fekkee ne maanaam sariya yi ñoom naan nañ si let's say 7. And according to Sharia, if we drink at 7. ñun mun naa am ñu naan si suñ 12:45 mooy fu jant bi sooyee kak. And it will be for us to drink at 12:45. waaw waaye différence bi moom duy bëri noonu waaye du benn. But the difference is not much, but there is that difference. They are not the same. waaw loolu su leeree daal dafa. non leerul de because 12:45 du mun a nekk jënta so dama bëgg nga clairal ma foofu. I want you to clarify that. 12:45 bu dee montori Greenwich Mean Time ngay dem. The time, if it is Greenwich Mean Time. boobu diggi bëccëg la. 12:45 is in the middle of the day. boobu na ma confuse. please help me. That will confuse me. That's one. waaw moom laa la leeral ma ne la léegi suñ time yi. That's what I said. Our timing. suñ time yi su jant bi sooyee si suba xam nga loolu mooy wan wax naa ko. If the sun comes out in the morning, that's one Taurus. That's one. That's one si ñun mooy jant bi départ na xëy na tey one. number one okay. léegi jant bi su demee ba 12. waaw xam nga loolu mooy dox na 12 hours. waaw si suba si xam nga léegi si yow sa time soo ko xoolee si suba si 7 la. ok. 7 léegi su demee ba beneen 7. waaw xam nga loolu jant bi sona. waaw ñun nag su fekkee ne dafa door 1 si suba. dem ba 12. dafa mel ni léegi xaaj bi jeex na. foofu xam nga daanaka dafay dëppoo seen 7 rek. waaw loolu dafa mel ni noonu la rek léegi nag ñun 12. As for us, 12 o'clock. loolu dina dëppoo ak daanaka boori 7. That will be around 7 for us. waaw loolu mooy li xew. waaw ok mu ngi mel nii. It looks like. xanaa foog naaj bi jóga ngum ngeen commencé compter 1. You only start to count 1 when the sun comes out. waaw loolu moom mun naa am naaj bi jóg des na rek si time understand naa boobu te bu fekkee seen 12 jot na mooy like if it is 7 to 7 bu jënta sowut sax waxtu dog jot na 12 hours jot na. waxtu dog jot na waaw yàlla moom moo xam. moom laa bëgg a understand. I just want to clarification. That's fine waaw loolu la su leeree rek loolu. Yeah, exactly. My third point is I'm a bit puzzled. Serigne Bassirou bu fekkee ne doomi Gambia la. Serigne Bassirou if he is a Gambian. moo tax mu sanci Taiba ak Kër Mor Ali bu Gambia. That's why he decided to establish Kër Mor Ali and Taiba. foog naa ne bu fekkee moom Gambian la doomam yi yëpp qualify nañ if they bu fekkee decline nuñ
qualify nañ pour nekk Gambian. Then if that's the way, his sons are all qualified as Gambians. Bu fekkee loolu la kon ki fi dëkka ak ki dëkka anywhere bu fekkee ñëw na pour resume citizenship am na care pour mu nekk Gambian. Well, if that's the case, even if he resides somewhere, but when he comes back to reside in the Gambia, then he can reside in the Gambia. On doomam yëpp man si nu ma ko gisee mooy fu ñu mënta dëkka buñ buggee nekk Gambian lañ comme seen papa fii la juddoo dafa toog rek wala dafa dem tukki ñëw wala ñoom ñu ñib si bàyyi fa papa bi. As I see it, as the father is a Gambian, even if he has traveled away but comes back, then the sons are still Gambians. Unless you give me something that is controversial, like then I will comprehend better. Mr. Chair, perhaps I can just assist here. Yeah, please. I have not looked at the law, but it does not appear that it is automatic. There should be a process by which one would go through to acquire citizenship. Okay. So what you have just said, Mr. Commissioner, is eligibility to become a citizen. Okay. And how you vindicate that would require a process. Okay. So maybe that and if helps. that process has not been, Maybe administered, then that's the right. qualification So one cannot just come and say automatically. My father. I'm saying this without looking at the law, mind you. But I don't think one can just say, well, because my father was a citizen, I am automatically a citizen. There may be a process established by law. But in any case, the important thing here is their displacement from their own homes on account of the way they exercise their religion. No, that's not anything I'm arguing. Thank you. Thank you, I uphold that. That's you. not one. Thank you. Just one clarification in this area. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Ceesay. Thank you very much, Commissioner. Commissioner Imam Jallow, you have the floor. Mr. Ceesay, li ngeen njëkk a wax fii ci suñ kanam fii commission bi. Mr. Ceesay, what you initially said in front of the commission here. da nga ne dañ tuumaloon sëriñ bi ne dafa am ay guns. You said that the Marabu was accused of having arms. Machine buy jagal xaalis. Money making machine. yi di tuumal yoo xam ne observer waxu ko. These are accusations which were not revealed by the observer. kenn waxu ko gannaaw yoo kenn fii ci kanami commission bi fii. Nobody said it's here except you in front of the commission here. non boo nga leeralal ñu loolu naka la xewee. We want you to clarify that how it came about. Waaw loolu wax naa la ma ne la Tatin Badji bi mu ñëwee pour jël si ko. I said that when Tatin Badji came to arrest him. moom moo wax ne loolu la ko gars yi tuumal mooy bi mu del si waatee bay conduct saaj si biir dëkk bi fekk ndigal mu ngi Farafeñe. That's what Tatin Badji said when he came back to conduct a search because the Marabu was at Farafeñe by then. Waaw bi mu ñëwee fii nag si la observer bind moom lu mu bind. When he came here, that's the time when the observer wrote what they wrote. Waaw waaye man li ma la wax fii foofu laa ko jëlee. But what I said here, I took it from there. nekkul loo xam ne yow dañ la ko waxoon. It isn't something that you were told. ndax nekkul loo xam ne man dañ ma ko waxoon. waaw. Tatin Badji dégguloo ma ne Tatin Badji moom moo wax loolu. It was Tatin moom mu ko doon Badji arrêté. who came to arrest him was the person who said these things. Okay, thank you. Commissioner Jones, followed by Commissioner Carr. Thank you, Mr. Ceesay, for your testimony, and apologies for what you had to go through. It's wrong and should not have happened. Thank you very much, Ceesay. Ci sa seede yi di mitit lu nak li nga xamne moy jaar yi nga jaar lu miti la te warutoon a am. That means a lot. Thank you very much. You're welcome. My question is going to focus more on how you guys were surviving when you left the Gambia and moved to Senegal. li ma laajte mooy naka ngeen doon dundee gannaaw boo leen génnee Gambia daw laaxu ji Sénégal. And the first question will focus particularly on the children, because Gambia and Senegal have different languages, official languages. bu njëkk bi mooy sax xale yi naka leen doon defee ndaxte Gambia ak Sénégal dañ utee ci li nga xam ne mooy làkk anglais ak français. Were they able to go to school or did they have to stay at home?
ndax mënoon nañoo dem school wala dañ toog rek ci kër yi. waaw dafa mel ni biñ jógee Gambia dem Sénégal moom dundin bu métti moo fa amoon. When we left the Gambia and went to Senegal, the living was very, very harsh for us. waaw ndax koo xam ne li nga jotoon a liggéey si sa livelihood yëpp da nga ko lost benn bis. Because somebody who lost his whole livelihood that he worked for, he will come and lose that just one day. waaw dem si foreign land. And go into a foreign land. waaw yóbbuwaale wuloo dara loo commencé. You didn't go with anything that we are going to start with. waaw léegi loolu ni mu jëfee mooy bis bu njëkk bi gerte la gars yi doon añee mooy gerte yi nga xam ne moom la fa gars yi dencoon. ki nga xam ne testify na fii. Yes, the person who testified here as that we were living on groundnuts that they took along. waaw ndax suñu añ bi dañ ko fa bàyyi xale yi leen juural gerte si mbaari daara ji noonu rek ñoom loolu lañ doon lekk. Because we left our lunches behind, so we had to provide these groundnuts for children. waaw loolu benn la si ba pare. That's one. waaw li nga xam ne mooy comme niñ fa jógee fii di English speaking fële di French speaking. How we went, because we left an English speaking country and went to a French speaking country. waaw time buñ faa jógee diggante bi mu ngi hostile trop nit ñi dañ daan jógee Kër Mot Ali time boobu di dem Njaaw school. The time things were very hostile. People were leaving Kermot Ali and going to the school at Njaaw. waaw am na ku nekk fii moom fu mu nekk yàlla dimbale na rëcc na loolu balaa moo xew moom dem na school. Well, there is somebody who was lucky to escape that. He went to school before this thing happened. waaye gannaaw loolu 2009 ba léegi amul benn xale bu su juddu boo xam ne dem nga school. But after that, from 2009 to today, there is no child who was born within that interim who has been going to school. waaw te booba ak léegi dafa mel ni ku si juddu waroon ngaa mun a tàmbali school ba xaw a dem tuuti. And from that time to now, those who were born should have been going to school. waaw waaye loolu lépp impact la yoo xam ne nii suñ xale yi xëj na maanaam loolu métti itam sax si kanam laay gën a feeñ. And the impact of that will be realized later about our children. waaw loolu daal bokk na si li nga xam ne moom xale yi dal na leen moom. That's something which happened to our children. xale yi mënuñoo dem lopitaan. The kids were unable to go to the hospital. waaw seen lu bari daal moo manqué li ñu leen deprive daal dafa bari torop. They were deprived of a lot of things. waaw te léegi animosity bi ak méttit boobu ñoom dafa mel ni dañ juddu rek maanaam fekk ko fi. They were born into that animosity and the hardship. waaw mu nekk loo xam ne ku nekk xam na ne xale moom su yaroo si place boo xam ne dafa hostile rek dina am impact si moom ëllëg. And we all know that if a child has been brought up in a hostile atmosphere, it will have an impact on him. waaw loolu moo ñu jox benn liggéey bu gën a bari boo xam ne ñun loolu lañ nekk maanaam di ko noccoo suñ xale di leen di seet rek noo xam ne nii dinañ mun a accept situation bi comme ñun mag ñi. That's what now that has impacted on us, and this is why we are now trying to nurture our children to be able to cope with the situation they are living in. waaw loolu daal commissioner su fekkee ne leer na bokk na si impact yi. Well, if it is clear, that's one of the impacts. Commissioner Carr, thank you. Sorry, I have another question. Oh, sorry. Jërëjëf Mr. Ceesay leer na te daw na yaram te nu ma la waxee ñu ngi jégalu ak yéen ñëpp. Thank you, Mr. Ceesay. It's clear, but it's something very sad. My second question is, I just wanted to find out whether you received any form of financial assistance or welfare support from the Senegalese government. li ma bëgg a laajte fii rek mooy ba ngeen dawee laaxu ji ca Sénégal ndax am na benn ndimbal ci wàlli dépasse boo xam ne nguuri Sénégal dimbalee nañ leen ko. waaw Sénégal ñoom li ñu defar rek doy na laajuñ sax leneen. Yes, what Senegal did for us is okay. That's why we didn't ask for anything else. ndax sa réew su fekkee ne ñoom xamuñ yoon ba daan la doole ba nga daw ba génn. Because if your own country is not able to help you and they decided to use force on you to the point of you running and leaving your country. te ni ngay dundee ba nga fay génnee ba nga demee Sénégal tam noonu ngay dundee. And the way you were living in your country, if you go to Senegal and that's the way you should live again. waaw ñoom ñu nangu ko ne doomu aadama lañ dëkkuñ fa sax ñu teral ñu. And they accepted us as human beings. We are not from that place, but they were able to welcome us. waaw kon Gambia ñoom dañ am problème. Then there is a problem with the Gambia. Sénégal nag léegi su moyee lool. And if that is not available in Senegal, siyaare bu ñu am. the ziare that we have, ñoom dinañ leen ko yëgal. we will inform them. comme niñ ko yëgalee Gambia fii. As we informed Gambians about it. Gambia duñ ñu tontu.
The Gambia will not even reply us. Sénégal ñoom dinañ ñëw. Senegal will come. Dinañ ebal ci seen autorité yi ñu ñëw. Their authorities will come. ñu isil ñu tank yoo xam ne ay ndox la day def ñu mun koo use ci duration bi. They will bring water tanks for us which we will use in that duration. dinañ ñu isil tamit electricity generator taalal ñu for the duration of siyaare bi. They will bring a generator for us for the duration of the siyaare. waaw loolu moom siyaare bu jot moom loolu moom dinañ ko saxal ak ñun. And Senegal will do that for every siyaare that took place there. bi passé ni sax andi nañ seen medic si ñu ñoo jox ñuy seet ñu nga xam ne dañ fa wéradi ñu leen jox garab free. The last one, in fact, they came there with their medics and they were checking us and providing treatment for those who were sick. waaw te Gambia lu tax toléré tuñ ñu. Why didn't the Gambia tolerate us? Sénégal ñoom ñun noonu la ñoo dundee Sénégal. And this is how we were living in Senegal. te ñoom nii lañ ñu amee. And this is how they accepted us. waaw su fekkee ne loolu tam leer na commissioner. If that is clear, Commissioner. Jërëjëf, Mr. Ceesay. Thank you, Mr. Ceesay. Jërëjëf. Thank you, Commissioner Carr. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Man, ñetti questions la am. I have 3 questions. aj leen par benn rek. Right, sorry. One by one. No, question yomba la. First one be mooy. First question. The first question is. xëj na si sa wax bi sax laal nga si tuuti. In fact, you have touched on it a little bit in your statement. Mooy seen coping mechanisms yan coping mechanisms ngeen doon adopt. How were you coping? What mechanisms did you adopt? waaw dafa mel ni yàlla moom du technique loo xam ne nii attanut ko. Allah will not place any burden on a human being that you cannot carry. waaw te ñun li ñu dal nii xam nañ liñ topp ba itam séntu nañ ne maanaam du nekk yoon woo xam ne wu yomb lay doon. What happened to us? We expected it and we knew that it was not going to be easy. waaye xam ngiñ xam ne borom bi mooy dogal lu ko soob. And we believe in us that whatever happens has been decided by Allah. waaw mu soob ko mu xamal ñu lum ñu xamal ñun. And whatever Allah wants and He shows it to us. waaw te ñu yaakaar ne mooy suñu dimbal tey ak ëllëg. And we have this belief that He is the helper for us today and tomorrow. kon lu ñu dal si biir yoon woowu. So what happens to us? waaw dañoo delluwaat si yàlla rek. We have to turn back to Allah again. waaw te xam ne maanaam jaam lañ. And we will know that we are Allah's slaves. waaw liggéeyal ko moo ñu war. And we should work for Him. waaw mun naa am mu yomb waaye li si gën a bëri moom sooy taxawal moom du yomb. Well, maybe it will be easy, but in many ways, to stand for Allah is not always easy. waaye coping mechanism bi daal mooy dañoo jël yëpp rek delloo ko yàlla. But the coping mechanism, we took everything and based our hopes on Allah. loolu moo tax ñuy dem ba léegi. This is how we are forging ahead up to now. jërëjëf suma ñaareelu question bi moom tam foog naa sax laal nga si tuuti parce que Commissioner Jones. Thank you. My second question, I think you've mentioned something about it because Commissioner Jones. am na question bu mu la laaj si seen mbiri xale yi naka lañ doon def. She asked you a question about your children, how they were coping. ba nga ko doon wax ne gars yi mënuñu woon a dem si lopitaan yi. And you said they were unable to go to the hospitals. léegi lu ma bëgg a laajte mooy. What I want to ask is. parce que yaa ngi wax si sa testimony ne ñu ngi la doon dóor yu métti. You said in your testimony that you were beaten severely. loolu nag tocco la waaye lu ma bëgg a xam mooy. ndax gannaaw gi mënoon ngeen a am any medical attention. That's torture, but later on were you able to have any medical attention? gannaaw tocco bi nga miin wala. gannaaw dóor yi ñu leen doon dóor. noonu ndax mënoon ngeen a am any medical attention. After the beatings, were you provided with any medical attention? waaw loolu moom gars yi kuñ si bàyyi yow yaay dem ak sa ay gaañu rek. Yes, in that way, in that case, anybody who has been beaten, if they leave you, you go along with your pain. waaw waaye su fekkee ne nit faju na si tam xëj na ay paracétamol laa jël wala mu dem seeti feneen foo xam ne ay xob laay jël rek di ko def si gaañoom yeeg yooyu daal. If there has been any treatment, the people will just go and buy paracetamol or take leaves to cure their wounds. waaw waaye time boobu Gambie moom xalaatuloo sax nga bokk si ndigal sa gaañu bi su fekkoon ne sa bopp bi dafa toj sax doo dem lopitaan yi Gambie. That time in the Gambia here, you are part of Ndigal's people.
Even if your head has been split, you don't have the diary mind to go to the treatment centers. Ki testify fi wax na ko suma uncle bi nekkoon alkali bi. Who testified here? My uncle. He said it here. Dañ ko gunboat dóor ko fetal si gémmiñam bi. He was hit with a gunboat on his mouth. Gémmiñam bi boñ yëpp foofu la rot. His teeth all fell down. Munta dem lopitaan foofu la toog ba noonu la gaañoo daal noonu la dee. He cannot go to the hospital. That's how he stayed until he died. mu bëri si ay morom lool ndax booba doo am sax fooy jàll ne yaa ngi dem Gambia pour jéem faa faju ndax parents yi ñu ngi si yoon bi. That happened to a lot of people because the parents were on the road. You don't have the diary mind to think of going to the hospital in the Gambia. waaw loolu noonu la demee moom. That's how it happened. Suma question bu mujjee bi nag bii nii foog naa because sa boo doon waxtaan yaa ngi wax ne da ngeen dee sikar. Yes, my last question is when you were talking, you said you used to sing praises, religious songs. waaw si sikar boobu laa bëggoon a xam si yan laaka la ak naka la mel. Those religious songs, I would like to know in what language and how. loolu am na yu ndeewa si wolof. There are some that we say in Wolof. am na yoo xam ne baati alquran la. Some are there. They are Quranic verses. Thank you, jërëjëf. Thank you, Deputy Chair. You have the floor. Thank you very much, witness. Mine is really a follow-up to the question asked by Commissioner Jones and Ka. Man suma laajte bi moom dama ko toftal rek ci Commissioner Jones ak Commissioner Ka liñ fi laajte. You were dispossessed of all your belongings. Dafa mel ni daal ñàkkaloo lañ leen lépp loo xam ne mooy seen moomeef. But how about your personal IDs and how about registration of your children? Naka li nga xam ne moo di seen xàmmeekaay yéen ci seen boppa ak bindu yi nga xam ne moom ngeen na def pour seen doom yi. waaw loolu Commissioner laajte bu baax la ndax waroon naa see laal sax waaye demuma si. That's a very good question, Commissioner. I should have said something about it, but I didn't talk about it. waaw si biir problème bi mu xewee. When this problem happened, ñu bëree bëri seen ID card yi dañ ko bàyyi gannaaw. a lot of people left their ID cards behind. waaye li nga xam ne moo jiitu mooy. But what happened initially, authorities yi biñ fa ñëwee dañ doon laaj nit ñi seen ID card yi. when the authorities came there, they were asking people about their ID suñ la cards. laajee nga bokk si ndigal dang dee sawar yow tam pour wane sa ID card ne yow Gambian nga. If they ask you and you are part of Ndigal's group, you always feel eager to show that you are a Gambian. ID card yooyu nga xam ne dañ leen ko joxoon yëpp. Those ID cards that they were given, authorities yooyu dañ ko jël yi ñu taal ko si suñ kanam. the authorities took all those ID cards and burnt them in our presence. ba fu mu nekk nii ñu bari sax mënuñoo wane ID card. Up to the point now, a lot of people there cannot show their ID cards. am na benn witness mun naa am mu testify moom ID card am bi buñ ko doon taal la daw noonu rek kof ko si safara si noonu rek dem di nga gis benn half bi sax mu ngi lakk. One of the people, maybe he might come and testify, when he saw his ID card burning, he ran and snatched it and went with that burnt ID card. waaw parce que ñoom liñ doon def programme bi ñoom xamoon nañ ko mooy nuñ ñu mën a def rek ba renda wala boog ñu leeral ne ñu nekkuñ Gambian rek. Because what they were doing was to annul our Gambian citizenship. waaw loolu nag moo ñëwoon si seen xel si teel ñu doon laaj suñ kayit yi ñu leen koy jox. This is what they were thinking, and that's the reason why they were asking and taking our ID cards from us. waaw fi nga léegi fu mu nekk nii itam xale yi nga xam ne dañ juddu si jamono bu hostile bi. And the kids who were born in that hostile atmosphere. waaw ñooñu ñoom seen yaay duñ daan mën a dem noos sax. Their mothers were unable to even go to the nurse or to attend clinics. waaw ñu si bari fu mu nekk nii amuñ benn kayit boo xam ne ni wane na ne sax juddu ne ñu bari si biir dëkk bi lañ dee juddoo rek. A lot of them there now, they don't have any documents to show that they are Gambians. A lot of them were born in the village there. xanaa Sénégal yi fu mu nekk ñoo fa isi ay health personnel yoo xam ne ñoo dee dem ak a ñëw. It is Senegal who brought in some health personnel waaw who are still going and coming. waaw ñooñu nag ñoom léegi-léeg su fa nit juddoo nii dañ day ñëw di la register. Now and then, if somebody delivers a child there, they will come and register the child. waaw dinañ la binda parce que si seen facility yi ñoom ñoo la dimbale nga nit ki wasin wala yooyu. And they write you because they are the people who helped facilitated the woman to deliver the child. waaye fu mu nekk nii ID card sax nga bëgg a dem renew.
and now ID card even to go and renew it. su fekkee ne yaa ngi amee woon sax voters card bu yàgg bi sax ak ID card bu yàgg bi. If even you have your old voters card and your old ID card. soo demee ñu laaj la kayiti alkaalo. If you go and they ask you the alkalo's document. alkaalo maanaam pour alkaali bi bindal la kayit ne la yow fii nga dëkk. For the alkali to write a document for you to show that you live here. du la ko nangoo bindal moom alkaali bu fa nekk léegi. He will not agree to write it for you. That's the alkali who is presently there. so juddoo fi ba pare léegi keneen koo xam ne moom juddoowul fi di la deprive kayit. You were born here and somebody who is not a citizen will deprive you of getting your national document. waaw loolu yëpp ba tey mu ngi continuer waaye ba tey ñi si mun dara ñu ngi ko seetaan. It's still going on, and those who can do something about it are still sitting down and looking at it. su fekkee ne loolu leer na commissioner. If that is clear, commissioner. Thank you very much. Thank you. And again, Mr. Ceesay, thank you very much for coming to testify before the commission. And I'm sure I speak on behalf of all commissioners if we say to you, truly sorry for what you really have endured, you and your group and your family. What is even more difficult to understand is that your own government that should be protecting you either participated in uprooting you from your country and throwing you over to another country, or was just standing by and see you guys pack up and moving across the border. ñi nga xamne ñoo amé wali karange gi ci réew mi nga xamne fofu nga juddoo ñoom ñi la warona aar ñoo fexé be génné la ci réew momu nga juddoo yobul la nga daw la xuji ci benen réew wala bok sax dañ taxawon di sétane jëf ji bi nga xamne mu ngay xew. Whatever difference there is in terms of regions observed in the country. Ak nu mëna démé dal ci nga xamne non lañ ko défé ci biir réew mi fi. That does not diminish your human rights and the rights as a citizen. Lolu waruta yaxal li nga xamne modi sa ak sa yelleef ne doon doomi réew mi. So truly sorry that you had to endure so much and that the suffering is still going on. Ñu ngi metti lu bu baax ci fi nga jaar ba pare ben tay sax metti lu bobu yeenang ci kawam. Well, I do hope that the authorities here that you have contacted would respond positively very soon to your démarche. Yaakaar naa ne ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñepp jaar nga ci ñoom di sàkku ndimbal dinañ leen tontu ci nim gën a gaawee ci jafe-jafe yi ngeen tollu nii. Before you make your concluding remarks, I just want to know, when you all of you crossed the border into Senegal, this is a large group of refugees, as Council had mentioned. You were now you became refugees. Was there any help given to you by refugee organizations in Senegal, both national and international? Yéen bi nga xamee ne yéen a ngi daw génne Gambia daw laaxu ji ca Sénégal dañ leen jàppee comme ñi nga xam ne daal ñoo bokk ci ñi daw laaxu léegi nag ndax am na yenn mbootaay ñi nga xam ne ñoom ñooy toppatoo mbiri daw laaxu yooyu am na benn ndimbal boo xam ne dimbalee nañ leen ko. Not that I know of. So amee tam yëguma ko. No, I was not aware of. Extraordinary. Anyway, if you have any concluding remarks to make, Mr. Ceesay, please proceed to do so now. Thank you very much. Thank you. Can I go English? Yes, please. Assalamu alaikum. Good afternoon, Mr. Chairman. Nuyu, Chairman. Commissioners. Commissioner yi. The lead counsel. Ak lead counsel. Journalists and the audience here present. Nga xamne ñoy journalist ak ñi ñew teew fi yépp. It's a mixed feeling that I have today.
lii nag dafa mel ni gis mbir yu maa yëg lu jaxasoo la ci man. To sit here before the commission and testify. pour toog fii ci kanami commission bi di fi joxe suma seede. I am happy. am naa mbégte nag. as I have the chance to be heard by an international audience. li nga xam ne fexe naa ba am yoon pour ñi nga xam ne ñoo di seetaan te nekk ci bitim réew ñu di ma déglu di ma seetaan. which I commend the TRRC for. nga xam ne loolu nag gërëm naa ci waa TRRC. If it wasn't for them, it probably wouldn't have been possible. su taxutoon na ñoom nag loolu du mun a am. At the national front, ci biir réew mi nag. I have been heard but ignored by all the stakeholders concerned. ñoom dégg nañ ma de waaye nag dañ ma tànxamlu ci ñi nga xam ne yépp ñoo waroon a jël taxawaay ci mbir mi. This range from the office of the president. mu ngi li ko dalee ci office président bi. The attorney general chambers. ci attorney general chambers. The chief justice. chief justice. The inspector general of police. inspector general bu police. The minister of interior. minister wi saytu kaaraange biir réew mi. And minister of lands. ak minister wi nga xam ne moo saytu wàlli suuf si. My community have been rendered stateless for 11 good years. Suma community bi moom am na ay jafe-jafe yoo xam ne nekk nañ ci lu toll ci fukki at ak benn. 9 years by the former regime. juróom-ñeenti at ci nguur gi fi nekkoon. And 3 years by the current regime. ñetti at ci biir nguur gi nga xam ne moo fi nekk jamono ji. And to our dismay, this is despite a high court judgment. te li ñu ci gën a bett sax mooy atte boo xam ne attekaay bu mag bi atte nañ ko. In our favor to return to our country. te ñoom dañ atte ne ñun am nañ doole nag pour delluwaat ci fi nga xam ne moo di suñ dëkkuwaay. I am very sad, however. am naa mitit nag lool. Because the wounds inflicted on us by the former regime ndaxte mitit yi nga xam ne moom la ñu nguur ga fi nekkoon teg. is still been deepened and scarred by the current regime. nguur googu nag benn tey mitit boobu ak gaañu-gaañu yooyu léegi boobu mu ngi ànd ak ñun ci nguur gu bees gi fi nekk. I therefore urge this new government ci kaw loolu maa ngi sàkku ci nguur gu bees gi. to abide by rule of law and democracy. ñu jaar nag ci wàlli doxini loi ak doxini démocratie. as well as to start protecting the rights of its citizens, including us. ñu door nag di sàmm li nga xam ne moo di ak yelleefi doomi réew mi bokk na ci ñun mii. I also urge the Chief Justice di sàkku tamit ci ki nga xam ne moo di Chief Justice. to not be muted if the government interferes in the ruling of the courts. ne bum noppi rek ci li nga xam ne moo di atte bi nga xam ne moom la nguur gi atte ci ñun ba pare tànqam lu nga xam ne moom la ci nguur gi def. I believe the Attorney General Chambers should be a very strong instrument góom naa ne nag Attorney General bi war naa doon jumtuwaay bu am doole. in the exercise of rule of law pour ñu doxal li nga xam ne moo di luwaa ci réew mi. and respect for human rights. fonkay tamit li nga xam ne moo di ak yelleefi doomu aadama. in order to achieve a functional democratic state. ndax ñu mun a am nag réew moo xam ne dafa dox ci doxini démocratie. Unfortunately, waaye li ci gën a miti nag mooy. in our case, ñun ci suñ mbir. as a community, ñun mi nga xam ne ci mbooloo lañ. the functions of the AG chambers li nga xam ne mooy doxalin liggéeykaay AG chambers is completely the contrary. dafa uute nag bu baax ak li nga xam ne noonu la war a doxee. I say so because our community's rights soo gisee ma wax ko nag ñun suñ askan woowu li nga xam ne moo di seen axa. have been violated for years. yàqa nañ ko ci at yu baree bari. When the new regime came to power, bi nguur gu bees bi nag ñëwee. we went to the courts for redress dem nañ ci attekaay bi nag pour ñu dappeelaat ko. and avoided taking the law into our own hands. te nag bëgguñoo jël luwaa bi rek gàddul ko suñ boppa. When judgment was passed and a writ of possession issued, bi nga xam ne nag atte nañ ba pare te wax ne ñu am jotaat suñ alel. and then the Sheriff Division also received all these documents. Sheriff Division bi tamit jot ci kayit yi yépp. wrote the letters requesting for escort as we showed. binda leetar nag di sàkku pour ñu jox ñu gunge comme niñ ko waxee. It means until today. dafa mel ni ba tey jii. It's like there is no use for going to court. dafa mel ni sax amul benn njëriñ sax pour ñu demoon court. Because I would have thought that that is the authority which we must abide by. ndaxte fogoon naa ne ñoom ñooy kilifa yi nga xam ne ci la ñoo jaar sukkandiku ci. But it means there is an issue. If the constitution says yes, bon nag dafa mel ni am na mbir mi ci nekk bu fekkee ne lu waa réew mi ne waaw. and then you have a different belief te yow na nga am beneen ngëm bu uute. that constitution does not cover you. bon nag loolu lu waa réew mi moom bootut la. That is how we feel. noonu daal moom ñun loolu lañ yëg.
And then about the Attorney General as well. Lu aju nak ci ki nga xamne moy Attorney General. I believe he should have engaged us. Gom naa ne waroon nañoo oo. Because the reason why he sort of applied for a stay of execution. Li nga xamne motax nak ne ñu baña def li nga xamne mom lañ atté. And the reasons he stated. Ak li nga xamne mom la wax ne moko waral moy sabab bi. I personally don't buy it. Man nak anduma ci lolu. Even though I am a victim. Degala nak man ci suma boppa loru na ci. But if somebody is not a victim and wants to analyze things critically. Waye nit ko xamne mom mbir mi roru wu ci be pare mu bëgga jël yëf yi seet ni nga xamne non la ko téralé bopam. They will know for a fact that you cannot actually. Bon dinañ xamne yow ci sa boppa do mun. Duñ la mëna condemn. They cannot condemn you without having heard from you. Duñ la mëna condemn nak fekk déggé wuñ kaddu gi ci yow. And that is what we are living. Té ñun nak ci loolu lañu dunda. We've given him the chance to invite us. Wax nañ ko na pour mu ooñu. He didn't want to know. Waaye bëgguta xam. And I don't think that's the way forward. Te foog naa ne loolu daal du lu ñoo jëmale kanam. And he, the AG himself, Mom Attorney General bi ci boppam. has defended the Rohingya Muslims. Mom fexe na be faral ñi nga xam ne ñooy julliti Rohingya yi. He registered a success in that case. Fexe na nag be am ndam ci loolu. Against the Myanmar government. Ci kaw ñi nga xam ne ñooy Myanmar seen nguur gi. Whilst at his doorstep, be pare nag moom ci biir këram ci boppam. Judgment is passed. Da am na atte boo xam ne def nañ ko be pare. Almost the same thing as the Rohingyas te went loolu sax dafa xelmati ak li nga xam ne moom la waa Rohingya yi di daj. He left the source of his own country. Mu bàyyi nag réewam xew-xew bi nga xam ne moo fi nekk di xew. Went up to the Hague to defend some other foreign citizens. Mu dem ba ca Hague ba nag pour jéem a faral ñeneen ñoo xam ne ay doomi yeneen réew lañ. And if anybody can tell me that he is not the one that is actually holding issues on the execution of our judgment. te su fekkee ne kenn mun na maa wax ne moom nekkut ne moo teg loxoom pour li nga xam ne moom lañ ñu àttee woon ñu mun koo jëfee. Maybe that would be some explanation. Loolu nag bon foog ñu leeralal ma ko. And then the government of the Gambia. Ba pare it nguuri Gambia. I urge them to put their shoes in our shoes. To put themselves in our shoes. maa ngi sàkku ci ñoom nag ñu teg seen bopp ci ñun fi nga xam ne foofu lañ toll. If they were to think of their children not having the rights and the privilege to go to school. Su fekkoon ne ñoom toog ne ñu xalaat ne seen njaboot gi tere nañ leen pour ñu mun a dem jàngi ci school yi. For something they haven't for no wrong that they have committed. ci mbir moo xam ne ñoom amul dara loo xam ne def nañ ko lu warut. Where you cannot point anywhere on the constitution to say that this is why we deprive these children from going to school. te amul fenn foo mun a wone ci constitution bi ne lii moo tax ba xale yi ñu tere leen ñu mun a dem school. Where people are deprived of employment. Foofu nga xam ne tere ne ñin ñi ñu am liggéey. Of their properties. tere leen seen alal. That is just something. loolu nag mbir la moo xam ne. Which we are undergoing. ñun nag ci loolu lañ nekk. Which I think. te loolu foog naa ne. The government of the Gambia should look into. nguuri Gambia war nañ koo seetaat. And put a stop to it. ñu mu fexe daal mu dagga. We are law abiding by nature. ñun nag ñun dañ fonka luwaa bi. And if there is any security breach that we cause as a community. tu fekkee ne am na dara loo xam ne yaxa nañ ko ci wàlli kaaraange gi. ci ñun askan woowu. We should be arrested and charged according to law. ni kon dañ ñu doon arrest ñu charge ñu jaarale ko ci loi. There is never a single time. amul benn jamono. When we have been arrested and asked to get a lawyer or be taken to court. boo xam ne arrest nañ ñu laaj ñu jël lawyer wala ñu yóbbu ñu court. After engaging all the authorities. gannaaw boo xamee ne wax nañ nag ak kilifa yépp. We haven't heard anything from them. amul dara loo xam ne déggee nañ ko mu jógee ci ñoom. And they still continue to be silenced. te ñoom ñu ngi continuer ba tey di ñu tànqamlu. While we are still undergoing this same suffering. te ñun nag ba tey ñu ngi jànkuwante ak jafe-jafe yooyu. I think the Attorney General himself. yaakaar naa ne Attorney General bi ci boppam. If it was 1 year on after the judgment that this had happened to us. su fekkoon ne gannaaw benn at gannaaw buñ defee atte bi ba pare. Understandably, you could give him time. mun nañoo wax ne mun nañ koo jox waxtu. But year in, year out. waaye ci biir dugga ci at génn ci beneen at. He is still waiting. benn tey mu ngi xaar de. To explore his options. pour doxal li nga xam ne moom la war a def. Whilst people's rights continue to be violated. te fekk nag benn tey ñi nga xam ne mooy ak yelleefi nit ñi mu ngi continuer rek di yàqu. Right, a community of 81 compounds. mbooloo moo xam ne lu toll ci juróom-ñett fukki dëkkuwaay ak benn. ay kër lost all their housing. ñoom ñëpp ñàkk nañ seen dëkkuwaay. all their properties. ñàkk seeni alal. just for 7 compounds to be occupied. ndik rek juróom-ñaari kër borom kër ñoom ñu ñëw dëkk foofu.
Now, if the president of the Gambia can hear that such a story exists in the Gambia, léegi su fekkee ne njiiti réew mi mun naa dégg ne façon bii mu ngay xew fii ci biir réewam. and he remains silent and didn't do anything about it, moom itam ba tey mu ne teg di tànqam lu defu ci dara. there is obviously some underlying issues. Bon nag am na mbir moo xam ne mu ngi ci suuf. Which, if anybody can tell me that is justified. nga xam ne nag kenn mënul maa wax ndax loolu lu war la am déet. waaw lii daal dafa mel ni mooy li ma amoon pour wax. This is what I have to say. And if politicians can risk their lives, su fekkee ne politiciens yi ñoom mun nañoo def loo xam ne óorul sax ci seen wàlli dunda. for positions, pour am place. we are doing what we are doing because of God. ñun li ñoo def dañ koo def rek ngir yàlla. To sacrifice our lives to get what we want is not even something that we would think twice. pour fàtte suñu dundin ci li nga xam ne moom lañ bugg a am. But what is restraining us to do that is, waaye li ñu koo tere pour ñu def ko. Serigne Ndigal has always advocated for peace. Serigne Ndigal moom jamonoom yëpp dafa digal jàmm. That if you give peace to a person, God gives you peace. ne boo joxee nit ki jàmm yàlla dina la jàmmal. But that is not an advantage that should be taken against us. te loolu nag waruñoo sukkandiku ci loolu rek daal di ñu jaay doole. We have shouted years. yuuxu nañ coow nañ ay ati at. And I think this TRRC is our last resort, I believe. yaakaar naa ne nag fi mu nekk nag suñu yaakaar yëpp mu ngi wéeru ci TRRC. I urge this government, maa ngi sàkku ci nguur gi. once again, beneen yoon. to take things very, very seriously. ñu fulaal mbir yi bu baax. And then for them to have grounds to stand on TV and say that this country is a democratic state. comme ka ñoom mun nañoo taxaw ci télévision bi di wax ne réew mi réewi doxini démocratie la. Now, if any one of them says that, let them know at the back of their head that there is 81 compounds. jamono juñ ko waxee nag fi mu nekk nii nañ bàyyi ci seen xel ne am na juróom-ñett fukki dëkkuwaay ak benn. Then they are stating something that actually is not practical. bon nag ñoom ñu ngi wone loo xam ne jëfeewuñ ko. We've been sitting for too long. toog nañ na xaar bi yàgg na lool. I could go on and on. mun naa continuer di dem rek. But I think I best stop here. waaye nag xaaral ma em fii. And thank you all very much. maa ngi leen di gërëm yéen ñépp bu baax a baax. Thank you very much, Mr. Ceesay. Yes, it's been a very, very long day, and especially for you, you had to traverse within, replying to questions on religion, dealing with issues that are more stereotype than anything else, and having to narrate stories about torture and treatment that is not just at all. But again, thank you so much for coming to testify before the Commission. Thank you. We will end our proceedings somewhere now and then resume tomorrow morning, 10 o'clock sharp. Meeting is adjourned. Thank you all very much.